বিভিন্ন গোষ্ঠী।
officials. I think it's a great opportunity. Those who are belongs to School of Computing Science, he is a right person and he will explain the things in his busy schedule. He was with us. Please utilize the session for your effective development and growth. Any genuine questions after the session, please you can raise. He may be answerable. Please maintain silence and utilize. Hello, am I audible? It's audible, sir. It's audible. Good afternoon, sir. Am I audible? Your voice is audible, sir. I can't hear you. Sir, your voice is audible. Okay. So would you like to start the program? Yes, sir. Good afternoon, all. We have gathered here Recording in progress. for the National Level Congress on role of higher educational institutions in SDGs organized by Internal Quality Assurance Cell, IQAC, and Career Development Center, CDC, of KPR College of Arts, Science and Research. Welcoming you all for the session 4 on skills and employability. Prayer with faith is powerful and effective. Let us all raise up for the prayer song. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிகொழுகும் சீராரும் மதனமென திகழ்வளர கண்டமெனில் திக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடர்கள் இருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்தியக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திரும்பியந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. Step into this world where exploration reigns and welcome to this day where learning never wanes. I'm so delighted to invite T.T. Abirami, 3rd BCom B&I, to welcome the gathering. A very good afternoon to one and all gathered here. On this auspicious occasion, I would like to welcome you all for this program. Glad receive with great pleasure will make the receiver feel the warmth. With delightful heart, mind and soul, I would like to welcome Sri Raj Nehru, Vice Chancellor, Sri Vishwakarma Skill University, Haryana. Your presence is making the program a great zeal. The essence of great relationship is influence and not authority. With this note, I would like to extend my welcome to Dr. P. Geeta, Principal of KPRCAS, for reinforcing this session. And I would like to extend my welcome Dr. S. Balasamy, Chief Executive, KPRCAS, a vibrant person behind the National Level Congress. And I also welcome the program coordinators, Dr. K. Pradeepa, Head IQAC, and Mr. Anand Prabhu, Placement Officer. It is also my great delight in welcoming Dean School of Commerce, Dean School of Computing Science, and various heads, members of faculty, and my dear fellow students. I welcome you all to this program. Thank you. Thank you, Abirami, for your warm welcome. I now invite Ms. G.K. Arundhati of 2nd BSc CS to give a short intro about our chief guest. Good afternoon to all present here. It's my pleasure to give an introduction about our chief guest of the day. Raj Nehru is the youngest founding Vice Chancellor in the country
who left his lucrative corporate career to serve the dream of transforming national skill ecosystem that is on high priority in the state and the country. He has been appointed as the Vice Chancellor of Sri Vishwakarma Uniskill University, Government of Haryana, the first skill university of India and the sixth in the world. He has also been appointed by Governor of Haryana as the Director on the Board of Haryana State Electronic Development Corporation Limited. University Grant Commission has appointed him as a member of Formation of Implementation Plan for a National Education Policy 2020. He has been nominated as member for Advisory Council of Policy Research Foundation for Life by National Executive Committee of the Foundation. He is a former Mission Director, Haryana Skill Development Mission. A veteran in human capital management, has spent more than 2 decades in various roles and different organizations. Started his career with Indian Army and then moved to corporate sector. He has worked for more than a decade with IBM and managed the global portfolio as Director Leadership Development. Prior to joining the Skill University, he was Director and HR in Schneider Electric. He has wide global and across cultural experience and has worked in Philippines, China, Europe and United States for his projects. Under his leadership, SVSU has pioneered the dual education industry integrated model that is becoming highly popular now as Earn While Learn scheme. He has also led SVSU to win various awards by national and international bodies for its exemplary work in the area of dual vocational education. Board and committee, he is on the board and committee for various organizations including AICTE, UGC, MSND, IILM University, Jammu Central University, NASCOM Sector Skill Council and Science and Technology, YMCA University of Science and Technology, Guriam University and Global Village Foundation. He is a member of the steering committee under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana by Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Recently, he is appointed as Member Secretary for the Skilling and Education Task Group by Administrative Reforms Department, Government of Haryana. He is member for the committee constituted by NSQF Alignment under NCVET by MSDE. He has written many articles, blogs and has recently got 2 chapters published by Business Expert Press, New York in the book titled Human Resource Management for Organizational Sustainability. He is recipient of Innovative Leader Award, Brick of Change Award in Nilkant Salman 2019. He has received Hall for Frame Skills Leadership Award in 2020. Recently, he has been honored with the Most Inspired Vice Chancellor Award by Golden AIM Conference and Awards for Excellence and Leadership in Education. He is an active philanthropist and is founder of Utsav Foundation. This foundation educates and skills underprivileged children from slums. Currently, this foundation has adopted 2 slums and 18 children. He has undertaken various philanthropic activities and has worked on a ground zero in the disaster hits area of Uttarakhand, Visakhapatnam and Jammu and Kashmir. He reached a special commendation and from the state government and PMO office of his contribution towards disaster hit village Sandal in Jammu and Kashmir. Thank you for giving me such a wonderful opportunity. Thank you. Sometimes powerful ideas comes from words that open our hidden potential. It's my honor to invite Sri Raj Nehru, Vice Chancellor, Sri Vishwakarma School University, Haryana, to take over the session. Okay, thank you. Am I audible now? Yes, sir, you're audible, sir. Okay, so I will first of all thank you for giving me this opportunity to interact with the students. Though the digital medium has made many things very easy for all of us, but it still has a lot of challenges because it becomes very monotonous at a certain point of time. But let me begin my conversation with a small question. If you have someone there who can just collect a question from students, and this question is for all the audience sitting there, how do they see themselves being successful as they complete their education? What is the measure of success for them after completing the education? Anyone can answer that. Does
people sitting in the audience have an idea of what will be success for them when they complete their education. Is my question audible to everyone? Yes, sir. Audible, sir. Okay. If there is anyone who has any answer. Anyway, it seems people are hesitant in raising their hands, in answering. So it's not an examination for the students. Okay, so let me change that. Instead of I asking them a question, do students have a question or expectation from this session? Let them ask a question. Do they have a question for me as an expectation from this session, or do they have any question in their mind? Are they able to hear me? Can they raise their hands if they hear me? Yes, yes, sir. We are hearing. Can all the students, I can see all the students. Can you raise your hands if you hear me? Please raise your hands. All are Okay, listening. thank All you. are listening, sir. That gives me the They are- confidence that you can hear me. Now, can anyone raise a hand who has a question for me? Hello, sir. So, can you hear me? I have given you a simple choice. So, good afternoon, sir. Yes, good afternoon. So, my name is Abhirami, sir. So, what are we are expecting to know about the skills that are needed for employment? Sir, we are expecting from the session is what are the skills that we are needed for the employment aspect, sir? Yeah, so you are expecting from this session is, what did you say? So, what are the skills needed for the employment? Skills needed for the employability. Okay, skills needed for the employability. Okay. What else? Anyone else? Anyone else has any question? It looks it's a tough day. Have they taken their lunch, or they are going for their lunch after 2 o'clock? They finished it, sir. They finished. And one more question from my side. Through skills, how to create a value system? Can you repeat that question? How to create value system through skills? How to Create a value system for individuals create a value system. through skills. Okay. There are many agencies are there for learning skills through online also. We need an awareness, or what are all the sources available to the institution level, to the department level, to the individual level, from government side, or sometime from the entire world, who are all ready to give the skills, sometime free of cost, sometime they may charge minimum. That schemes awareness is also required for all the members. That is the main purpose. We fitted the title also, skills and employability. Okay, so what I suggest, the person sitting on the laptop, please type this question. It was a little longish, but I have heard two things. One, skills and employability related, and another was how to create value system. And thank you for raising these questions. So let me just share with some of you that one of the biggest challenges today in industry. I have one question, sir. Sir, may I audible? Yes, go ahead. Sir, apart from the technical skills, what type of skills required from the employer, sir? What type of? Skills, sir. Apart from the technical skills. Other than technical skills. Yes, sir, yes. Okay. So other skills. So let me tell you, let me share my
experience on this part. I have spent almost 25 years in corporate before coming to the government. I have worked for many companies, and many of you might have heard companies like IBM, one of the largest global IT manufacturing company. It used to be a manufacturing giant at one point of time when it used to manufacture IBM computers, but later IBM sold its computer manufacturing division to Lenovo, and IBM focused on the high paying revenue business, high margin revenue business. Today IBM is one of the largest global information technology company, and it focuses primarily on software development and project management. So in my many decades of work in corporate, especially in IBM, we used to hire people for jobs. And one of the biggest opportunities for the business was that when business will grow, people will also grow in terms of numbers. For example, if I have $100 million business today and I am employing say 100 people, and if I get a new business from $100 million to $200 million, my employee strength will also grow from 100 to 200. So it was a linear business model that we used to have in some decades back, some years back. But in last couple of years, the business has gone through a tremendous transformation and disruption. What is happening now? If the business grows from 100 million to 200, 200 to 300, the headcount will not grow at the same rate. So a linear model has moved to a non-linear business model where a business growth does not guarantee the growth in the number of headcount. And you know why? One of the biggest reason is the amount of automation, amount of technology, innovation that has come in has actually disrupted the entire set of work. You see, you are using a mobile phone today, and if you have to call a call center of any mobile, for example, you have an Airtel or a Vodafone or a Geo, if you call to their call center 10 years back or 5 years or 8 years back, someone will pick up the phone and will talk to you on the first ring when you will be ringing a call center. But in last 7-8 years, the digital transformation is so big now that all the calls will not go to the person directly. They will go through a VPN system where the call will go to a automated recording system, AVR we call automated voice recording system, and from there the machine will decide where is the requirement of this customer, and in 80% of the cases there may not be any connection required to be connected with any customer service. The machine will automatically solve your problem and you will disconnect the call. So what does it mean? It means the kind of basic jobs that earlier humans were doing in the company at the call center, they are completely getting automated and machines are taking over. This is a just simple, very crude example of machine, how machines are taking the jobs. But with the emergence of new technology, the new chatbots are taking the jobs. And now you have seen how ChatGPT is taking most of the jobs. So what is happening in industry is this linear business model moving to non-linear is because lot of automation and lot of innovation is happening in the business. And because of this, there is a tremendous pressure on the people who are being employed by the company. Now, what kind of people company is hiring? When I used to interview people, in my previous role, when I was Director Human Resource Development with IBM, we used to hire some 12 to 15,000 people every year, and we used to interview more than 2 lakh people. So for 12,000 people, we had to interview, assess 2 lakh people,
and then select those 12,000 people. And most of the interview process became automated, and that was one shift. That's why we could hire and assess so many people, because machine was helping us. But on the other side, we started realizing that we need to shift from a high grade student who has a 99%, 98% marks to an average grade person. Because those scores were not very important for us to hire, because we realized people with higher scores had the higher tendency to leave early, had the higher tendency not to perform the job well. Reason being, because they had not developed certain attributes which was demanded by the job. For example, we required someone who is very good at networking. We required a person who is very good at collaboration with other teams. We required a person who has patience and emotional stability. We required a person who can go and collect data, analyze that data, and interpret that data with some kind of problem statement identification. We required some people who were able to take a decision in certain situations which were very complicated, complex decision making. So our entire focus started shifting from students who were with a high score to students who were able to demonstrate certain traits that will show us that these people can solve problems on the job, that these people have the ability to collect information, data from various sources, that these people can go and network with multiple stakeholders, that these people have patience even when the customer is becoming rude and rowdy on the phone. These people can demonstrate patience with the customer. Now all these are very, very important skill sets when an employer is looking at the candidate. Now, we were not looking for candidates who had a great list of success stories. We were looking at candidates who had a big amount of failure stories with them, because we wanted to know candidates who have failed and what they have learned from their failure and how they have converted their failure into success. Because if you talk to a candidate and he only talks about success, he has no idea of failure, because in the coming times the failure rates are very high. The employers want those people who have the tenacity to work in an environment where there is an opportunity to fail and act again, and get up and act again. Now people who are successful and they have not tasted failure, they become a little grim, because when in an organization suddenly they have to experience difficulties, challenges, problems, they give up. So the focus of the recruitment process in our organization shifted towards those people who were able to talk about their failure stories. Now problem with the youngsters today is no one wants to fail. But the biggest advantage today is if you do not fail, you will not learn what to do certain things differently. So that became a very important recruitment metric for us when we were in the organization. So when you are looking at your future employment opportunities, unless you have developed that tenacity to act on difficult situations, work in difficult situations, work with challenges, work with such opportunities where you have limited resources, you will never have the idea of success. You will never have the idea what a success means to an individual, because you have no idea of failure. So that requires you in your college life to do experimentation. Unless you experiment and unless you do something different, unless you do not take risk and do not step out of your comfort zone, you will never learn what it means to work in the real environment of a corporate or an industry where there are every day you have to face difficulties.
So in your college life, it is the responsibility of student, their faculty, their deans, their chairperson, that create such opportunities of assignments, create such opportunities of projects that will create certain obstacles for you that you will have to encounter with. For example, if you are a student of of undergraduate program, BCom, BA, BSc, and you go and do a project with the local agriculture fields to see what kind of difficulties they face when they have to go and link their produce with the market. Now, this is a very critical project, very important project. So unless you study the whole value chain of agriculture production, agriculture farming production, then processing, then yield, then connecting to the market, you will never have an idea what kind of challenges in the ecosystem are there. So it is very important for you. For example, someone wants to work in a retail industry. So go and work and study some retail sector companies. For example, go and study a Pizza Hut, go and study a McDonald's, go and study some KFC, and find out how these organizations actually operate, what kind of challenges that these organizations face, how customers experience great and not so great things with them. Now, these should be baked into the small projects that the faculty and the teachers must incorporate in your subject. For example, you are a science student, go and study some specific science related assignments, go and study some commerce related assignments, but do that. And now the new education policy that has come up from the UGC, that is the curriculum and the credit framework, it has very specifically enshrined some value-added courses, skill enhancement courses, importantly for the students. So there are 9 credit programs. Now it is the duty of the institution that you certain such value-added courses and skill enhancement courses are identified. But there is another aspect, that is internships. I strongly suggest all the students perform internship with complete dedication. If you are really interested in making a success in life, it is important to taste the difficulties of a work while on an internship in an industry. Unless you do internships, whether it is inside a company or in a field or with an entrepreneur or in a startup, you will never have an idea of an organization. So internships are very, very important. I have seen many students, many point of time, they get an internship opportunity, but they never seriously do that internship because they think it is just a credit one student has to earn and then they will pass the exam. But my dear friends, students, let me tell you, the power of internship is so great that it will help you develop certain abilities to understand and comprehend certain challenges, certain risks, certain opportunities, and certain difficulties that actually an industry or an organization operate under. And when you get exposed through your internships in an organization, you get a ready opportunity to learn all those nuances. And those learnings will help you in future. Have you heard of Steve Jobs? Steve Jobs never had an opportunity of going to college or a university, but he had the opportunity of learning calligraphy. And where he learned calligraphy many years back and then started working odd jobs in different companies. But you know, when they were working on the Macintosh computer, which became later an Apple, it was because of his past learnings of calligraphy and some experience he had with various places where he had worked as an odd job. Those learnings actually helped him to shape and design the Macintosh computer. And eventually, he came out with the Apple company. But many people don't know that these exposures, odd job exposures, internship exposures, actually created a very unique kind of a skill and unique kind of an attitude in Steve Jobs. You know, many people don't know, when Apple company was growing very fast, Steve Jobs was thrown out by the board.
And Steve Jobs was thrown out of the board. Imagine when you are on the pinnacle of your growth, suddenly your board says, get out from the company. What will happen to your confidence? What will happen to your morale? What will happen to your motivation? You will be completely broken. But the exposure Steve Jobs had got from all his odd job experiences, internships, that, the kind of internships he did not give up. And because he did not give up, he had developed that creativity in him. He created another company which was named as Pixar. And Pixar became one of the world famous media entertainment company. And it started producing so many great things that when Apple started going down, they had no other choice but to go to the Steve Jobs and request him to come back to Apple. So remember one thing, if you look at the Fortune 500 companies today and the most successful entrepreneurs today in the world, you will find one unique quality among all of them. None of them have, almost 50% and above, none of them have a college graduation. But almost every one of them has done an odd job. Every one of them has exposed himself or herself into the market, doing some small things and learning through difficulties. So my dear friends, skilling can be learned by jumping into difficulties. Whenever you have a challenge, whenever you have a problem, imagine and believe me, this is a great opportunity to upskill yourself. It's a great opportunity to rework your thinking patterns and rework your thinking models. And only when you expose and you work very diligently in difficult situations, you will have the opportunity of growing. Now, at the institutional level for the teachers, it's very important that today they work in tandem with industry. They work in tandem with the market demands. Because what is happening is that many jobs that we have seen in the past are either disappearing or completely changing. But many institutions are still neither disappearing their courses, those are irrelevant, neither changing their syllabus or curriculum. So it's very important to have an exit policy for many programs, because these programs, unless they are made relevant to what the industry is expecting, there would always be a challenge that whosoever is being produced or offered those programs, they will be of no use to the market. So it's very important to develop a linear relationship between what you are providing to students, what you are producing as a student, and what industry is expecting you to produce. So that linear relation has to be developed. Second important thing for an institution is to have a shared vision with industry and academia. Unless we have a shared vision that why we coexist with industry as well as an academic institution, we will never meet the purpose for which an academic institution is built for. There are many changes happening in the labor market. There are many things that are changing in the labor market. There's a new kind of a workforce emerging in the labor market. So you see, today there is a skill on demand. There is a talent on demand. You know what is talent on demand or a skill on demand? It is not a regular kind of an employment that we see. Like there were olden days when my dad used to get into the job. He will get into a job. Now in IBM we used to call once an IBMer, always an IBMer. Means once you join an IBM, you will retire from the IBM. But today the concept of retiring from an organization is becoming less important day by day. The more companies you work is becoming more prevalent. So you work for one company 2 years, 1 year, 3 years, you move to another company, you move to another company. That's a new norm in the industry. But then there is a new norm also emerging in the industry, the gig workforce. You see, the gig workforce is going to be a substantially bigger workforce in coming time. And this is a skill on demand. So if you have learned certain industry specific skills, industry will start finding you and you can start working for the industry remotely. You can have many industries working at the same time depending on the
availability and the bandwidth that you will have. For example, there are many coders today around the world. They are working remotely for multiple clients and doing work for them. There are many professionals who do gaming, who develop gaming solutions. There are many professionals who develop simulations at their own place. There are many professionals who are doing analytics for many organizations, and that doesn't require them to go to the office. That doesn't require them to have a commitment, regular commitment for a company. That doesn't want them to be a regular employer or employee of any company. So they are very flexible workforce, and this new workforce is emerging. You need to learn one skill of lifelong learning. Remember one thing, the shelf life of skills is fading day by day. So there was a time when you learned some skill and it will help you to garner or get jobs for longer duration of your career life. But today, what skill is relevant today may not be relevant in next 6 months. Like Apple phone, you have one version coming in 3 months, another version coming in 6 months, next version coming in another 10 months. The technology is changing, the products are changing, so the skills required will also be changing. You have to develop an appetite, you have to develop a personality who is able to manage and adapt with the changing technologies, changing time, changing requirements of the industry. You should have appetite to learn new skills with time. And as you do that, I tell you, my dear friends, you will be successful in your life. So I stop myself here. I think it's a too long monologue, but if there is any question from any students, I will be happy to answer that. Thank you very much. If there is any question from any of my friends, please ask that question. Otherwise, please raise your hand that this went well and you are happy with the 20-30 minute session that we had. Good afternoon, sir. Okay, if you have no questions for me, thank you very much. Good afternoon, sir. Can you hear me, sir? Sorry, put it there, one minute. Yes, please. Meetings. Any questions? Good afternoon, sir. Good afternoon. Do you have any role models in your life, sir? Role models in my life? Yeah, sir. Of course. You can see behind me, I have one role model behind me. You can see here. Can you see that picture? Yeah, sir. Yes. Who is the picture? Narendra Modi, Abdul Kalam, Abdul Kalam. There is another role model here. Can you see that picture? Vivekananda. Who is that? Swami Vivekananda. Thank you very much. These are two important role models. One is highly integral to its work, a very renowned scientist committed to his work, a great leader, and one is who is highly ingrained in the national values, a commitment to the growth of the nation, commitment to the culture of this land, commitment to the heritage of our country. Thank you, sir. Sir, good evening, sir. Hello, sir. Yes, please. Sir, good evening, sir. This is Jay Surya here, sir. Sorry, I can't hear you. Sir, this is Jay Surya here, sir. I'm extremely sorry, I am not able to hear you. Sir, I have a question, sir. Yes, please go ahead.
So, what are the major issues faced by a company in this dynamic environment, sir? And what are the other skills required for an individual to face it, sir? So you said what are the major issues faced by The companies in this dynamic environment, sir, and what an individual need some extra skills to face it, sir. I'm extremely sorry, I am not able to clearly hear you. Can someone type in the chat box? Can someone type the chat box question? Sir, we'll type it in the chat box, sir. Yeah. Okay. So, hello, sir. So, I'm Abhirami from 3rd BCom Banking and Insurance, sir. So, my question is, what are the skill sets that are required for the commerce graduates, sir? Sorry? There's a problem. The voice quality that I'm hearing is not very great. That is why I'm requesting you to please type in the chat box of the Microsoft software. Can you type the question in the chat box? Your voice's quality is not very clear. Okay, sir. Can someone type it? Yes, sir, we are typing, sir. Sir, now it's audible, sir. What are the major issues faced by a company in this dynamic economy? What are the additional skill to solve it? Okay, great question. See, as we are moving, one of the biggest challenges we have very recently seen that COVID created a significant impact on the employers. Now, COVID created a lot of problems, but COVID also made many companies to become digital. Now, as many companies, large companies, great companies, big companies who were one of the biggest buyers in the world, they started becoming digital. It created a lot of pressure on the medium scale and small scale companies. Because bigger companies became digital, automated, innovated, invested a lot of money on the automation. The small size companies or the small scale companies, they could not invest at the same rate and the same speed. And because of that, many of these small companies had to face the challenges and many of them could not survive. Now, the second major issue faced by a company in a dynamic environment is the life cycle of a product. You see, in the life cycle, we have the 4 stages of a product: introduction, growth, maturity, and decline. Most of the products, because the innovation is happening so rampant and so quick, that products get into the decline phase very quickly. Products get into the maturity phase very quickly. And because of that, the investments done on their research and production and tooling sometimes makes a company to really face losses. So the companies are looking at such talent which can constantly help them to innovate, which can have a sustainable innovation in the company. So that is one area. The second area is the constant challenge of getting a good talent and retaining the talent and engaging the talent. So companies who face the challenge of talent shortfall is one problem. The second problem is when they get talent, the challenge of retaining them. The challenge, because as I said,
the talent has become also very quick to move to different companies. So how to retain a talent in an organization is also very important. So great companies like Google, Microsoft, IBM, they have different strategies. But when you go down the bottom line of the pyramid, the companies have to really put a lot of efforts and invest a lot of assets into retaining these resources. The third important aspect of the skill is the compensation skills, and how to create a very competitive compensation for and the benefits for the talent that they are hiring and retaining. Now, these are also very important skill sets for an organization. So, companies are also innovating continuously in the field of human resource development, in the field of human resource management, in the field of human resource engagement, and there are resources required with very critical skill sets that will help a company to establish themselves in the field of human resource development, management, and engagement. So, for example, you are saying skill sets required for commerce graduate. See, if you go and map the commerce jobs, there are phenomenal amount of jobs coming for the commerce. For example, many companies around the world are outsourcing the commerce job to India. You see, we have a big demand in India for the voice jobs. There's a BPO, like a BPO, you have the voice jobs. You can talk to the international clients through the international BPOs. Now, India has seen a significant amount of growth in the back office. Now, voice business is one kind of business, but the back office is another kind of business. For example, there is a company in America which is doing an insurance business. Now, this insurance business requires them to do the claim processing. Now, the claim processing work will be completely outsourced to India. Now, in India, there would be many BPOs who would be taking this outsourcing business of claim processing. So they hire the BCom professionals, and these BCom professionals at the back end in the company, they do the analysis of these vouchers, bills, and they pass those bills, and the claims are paid to the clients in America. So like a common client, like a common person who has made a claim. But the processing of that business is happening in India. So work is done in US, but the processing is in India, and BCom professionals are taken for this. Similarly, for accounting, managing the account books, this is also getting into the back end work. In India, many companies are doing it. For example, Ernst & Young is doing it a big time. Deloitte is doing it a big time. McKinsey is doing it a big time. And lot of commerce professionals are being hired to do this back end work. So I suggest commerce professionals must learn data analytics, must learn great Excel skills. In Excel also, they must have the deep dive of pivots, deep dive of analysis and analytics. So learn the data analysis skills, interpretation of data, presentation of reports. These are fundamentally very important skill sets for commerce students. Anything else, gentlemen, my friends? Are you enjoying this session? Can you raise your hands whether it is making of any interest to you? Okay, thank you. I can't hear your claps, but I can see your hands going up. Anyway, any other question you have? So we have another question here in the chat box. Please type the question. Please type the question. Sure, sir.
So we Is have skill addition in our curriculum optimized in all our universities? Yes, actually, now the new curriculum and credit framework that has been announced by the University Grants Commission has kept three important components of credit framework in the UG and PG programs. In a 3-year UG program, there are, besides the core and domain credits a student has to earn, there are some 8 to 9 credits for value added courses, there are some 8 to 9 credits for skill based courses, and then there are some 2 to 4 credits for internships. So this is for the 3-year undergraduate program. And for 4-year undergraduate program, the 4th year, around 12 credits are for the research component. So the intention of this credit framework is that undergraduates for 3-year are focusing more on employability, and undergraduates for 4-year are focusing more on developing the research appetite. I hope that answers your question. So we have Okay. another question. Okay, so you are saying skills should be innate or acquired. See, what is a skill? We must understand. The skill is a combination of knowledge, ability to implement that knowledge, and then attitude that is required to gain and execute that knowledge. And then it is surrounded by a habit. For example, I have to become a good electrician. Now, to become a good electrician, or I have to become an electrician, I must know the basic attributes, basic knowledge of power, voltmeter, instruments, what it is. I must know everything. Then the second ability is I must have done enough application of what I have learned on the job. I must be able to fix the wires. You see, today one of the biggest challenges is, very recently we asked one BTech student in a marriage function, suddenly the light went off. So there was some fuse off. So this B electrical engineering was asked to go and repair it. He said, I can't do it. He said, why you can't do it? He said, I have never done it. He said, then what for you are a B electrical engineer? He said, that's fine, but I have never done this kind of work. So the question is, unless you have applied what you have learned. So learning of knowledge, gaining of knowledge, and applying that knowledge. And then third is the attitude for gaining and applying that knowledge. I may have become an electrician, but I may not have the attitude of an electrician. For example, I may become a retail salesperson, but I have no attitude to be a good retail salesperson. I do not welcome the customers. I do not be very humble with customers. I'm not very polite with customers. I do not interact with a smile with customers. So every job has certain set of skills required. And these skills can be acquired through an effort of gaining knowledge, through an effort of putting that knowledge to practice, and then also developing certain attitude which may be by birth through our DNA, or which we have acquired through the process of learning from people around. The listening time of present generation is just 8 seconds as per the current research. What are the skills required for a professor to manage and teach this? Look, there is no harm in having a short attention span. My daughter and my son, they also have short attention spans. It means their processing of information inside their brain is happening much faster and much different. So a teacher has to understand this.
A teacher has to understand the different learning styles of children. Today, children are not into. I'll tell you an example. My daughter, just a couple of years back, when she was finishing her law from Pune, so I received an email from her college that she was absenting a couple of times from a class. So I called my daughter. I said, "Oh, why are not you going to the class? I am getting a note from your teacher." So she said, "Papa, I don't want to go to this class." I said, "Why don't you go to the class?" She said, "It is so boring. And whatever they are teaching in the class, I can read that myself on the Google. And if I have to attend the class just because there is a class, I don't feel like going to the class." And then she said, "There is one class which I have never missed." I said, "What is the difference between both the classes?" She said that in that class there is learning happening because there is never teaching happening in the class. The teacher never teaches in the class. The teacher is always engaging us into some kind of conversation, activities, asking us to question, debate. But in this class, the teacher is never listening to our questions, never asking us questions. So it is such a boring way of attending this class. It is very important for a teacher to understand the changing millennial expectations. Having an 8-second listening time is not a problem. Designing a teaching practice to address that 8-second attention span is something that a teacher needs to learn and teacher needs to embrace. I don't find this a problem among children. I love this 8-second attention span among the children. Thank you, sir, for your time in sharing your expertise with us. Feeling grateful for the things inspired us is the greatest action of gratitude. I'm so glad to invite S. Ritika, 3rd B Combi and I to deliver the word of thanks. Okay, can I exit? Can I log out? So, a few minutes, sir, we have a word of thanks. Can I log out from the system now? Can I say bye-bye? Sir, Okay, we have the vote of thanks here, sir. A few minutes. Okay, I'll wait for the vote of thanks. Yes, sir. No duty is more urgent than that of returning thanks. I am very humbled and honored to be the one making the closing remarks and giving the vote of thanks in such a distinguished and intellectually stimulated gathering. Let me, first of all, start by giving glory to the Almighty God for making today's session a resounding success. It gives me immense pleasure to propose heartfelt thanks to our chief guest, Sri Raj Nehru, Vice Chancellor, Sai Vishwakarma Skill University, Haryana, who, despite his busy schedule, has found time to grace this session exclusively for us. I thank you, sir. We are grateful to our principal, Dr. P. Geeta, for her constant encouragement. My heartfelt thanks to our Chief Executive of KPR CAS, Dr. S. Balasamy, for his kindness, able guidance, and constant support. I now thank all the deans and heads of various departments and faculty members who have contributed to the session with their presence. A special thanks to all the students for being a wonderful recipient. I want to place on record the contribution of every noble heart towards the success of today's second session. I thank you all. Thank you. Thank you, sir. Okay, thank you. Bye.
Recording stopped.
B. Kamakoti Mirinadu, PhD degree in Computer Science and Engineering from IIT Madras in 2001 and took over as the director in January 2022. He studied in the area of computer architecture, information security and VLSI design. He heads the microprocessor development program and the information security education and awareness program at IIT Madras, funded by the Ministry of Electronics and Information Technology. He has over 150 publications in international journals and conferences, guided many research scholars for their PhD and Masters of Science program. He has coordinated and successfully delivered close to 15 projects from industry and government R&D establishments. He is the most
everyone. We have all gathered here for the National Level Congress on role of higher educational institutions in SDGs organized by Internal Quality Assurance Cell, IQAC, and Career Development Center of KPRCAS. I welcome you all for session 5 on digital technology and higher education. A song has the ability to light up every moment into vibrant. I now invite T.T. Abhirami to sing a prayer song. Let's raise up for prayer song. கணபதி என்றிட கலங்கும் வல்வினை கணபதி என்றிட காலனும் கைதொழும் கணபதி என்றிட கர்மம் மாதலால் கணபதி என்றிட கவலை தீருமே வருவாய் வருவாய் கணபதியே வழும் நீ தருவாய் குணநிதியே வருவாய் வருவாய் கணபதியே வழும் நீ தருவாய் குணநிதியே சக்தியின் மகனாமைங்கரனே சஞ்சலம் நீக்கிடும் சங்கரன் சேயே விக்னனும் நீயே விமலனும் நீயே வெற்றியை வந்து வழங்கிடுவாயே வெற்றியை வந்து வழங்கிடுவாயே. Thank you. Thank you, Abhirami. Visual learning is a wonderful skill to know the undiminished facts. Let's take a look on the SDG Congress video. Now let's take a look at a short AV about our respected chief guest that's gonna inspire us for the rest of our lives. Professor V. Kamakoti Virinathan received his MS and PhD degree in Computer Science and Engineering from IIT Madras. He joined the faculty of IIT Madras in 2001 and took over as the director in January 2022. He specialized in the area of computer architecture, information security and VLSI design. He heads the Microprocessor Development Program and the Information Security Education and Awareness Program at IIT Madras, funded by the Ministry of Electronics and Information Technology. He has over 150 publications in international journals and conferences, guided many research scholars for their PhD and Masters of Science program. He has coordinated and successfully delivered close to 15 projects from industry and government R&D establishments. He serves in the technology committees of the National Stock Exchange and Reserve Bank of India. Dr. Kamakoti is the recipient of DRDO Academic Excellence Award, Indian Electronics and Semiconductor Association Techno Visionary Award, Abdul Kalam Technology Innovation National Fellowship, ASSC Lifetime Achievement Award, IBM Faculty Award and VASVIK Industrial Research Award.
He was also the chairman of the Artificial Intelligence Task Force constituted by the Ministry of Commerce and Industries, Government of India. At IIT Madras, he has served as a chairman, JEE, and as Associate Dean, Industrial Consultancy and Sponsored Research. KPR College of Arts, Science and Research is extremely happy and proud to have such an eminent personality with us today. So ladies and gentlemen, let's put our hands together to welcome Professor V. Kamakoti Virinathan. Now I request the dignitaries to occupy the dais. Birds and flowers in our sight, awaiting with shining daylight to make this event so bright. Now I may invite T.T. Abhirami of 3rd BCom B&I to welcome the gathering. A very good afternoon to one and all gathered here. On this auspicious occasion, I would like to welcome you all for this program. Glad receive with great pleasure will make the receiver feel the warmth. With delightful heart, mind and soul, I would like to welcome Dr. V. Kamakodi, Director of Indian Institute of Technology, Madras, Chennai, Tamil Nadu. Your presence is making the program a great zeal. The essence of great leadership is influence and not authority. With this note, I would like to extend my welcome to Dr. P. Geeta, Principal of KPR Cares, for reinforcing this session. And I would like to welcome Dr. S. Balasamy, Chief Executive, KPR Cares, a vibrant person behind the National Level Congress. I also welcome the program coordinators, Dr. K. Pradeepa, Head IQAC, and Mr. Anand Prabhu, Placement Officer. It is also my great delight welcoming of all Dean of School of Commerce and Dean of Computing Science and various heads, members of faculty, and on all my dear fellow friends. Once again, I welcome you all for this program. Thank you. Thank you, Abhirami, for your warm welcome. Honor has been the proudest moment for every inspiring leaders. I now request Dr. S. Balasamy, CE KPR has, to honor our chief guest with shawl. He's the one who ignites the power of motivation, lights the lamp of inspiration, leads the path of success as direction. It's my privilege to invite Dr. V. Kamakoti, Director, Indian Institute of Technology, Chennai, to take over the session. Hello. Should I talk in Tamil or English? Tamil? Huh? Bilingual. So, vanakkam. Good. That's the college. So, very happy. இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான இருக்கு எனக்கு. குறிப்பா இன்னைக்கு வேர்ல்டில் ஒரு பாயிண்ட் வி ஆர் டிஸ்கஸிங், ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறது சஸ்டைனபிலிட்டி. இந்தியா இந்த வருஷம் G20 பிரசிடென்சி எடுத்துட்டு இருக்கோம். G20னா என்ன தெரியுமா? யார் சொல்றீங்க? What is G20? Can put your hands up and tell me. Yes, get up. What's your name?
Praveen, yes. What does it mean? Okay, very good. So 20. Wonderful. I understand this is ALM. ALM na என்ன தெரியுமா? யார் சொல்லுங்க? ALM na என்ன? After lunch management. Okay. நீங்களா தூங்காம இருக்கணும், நானும் தூங்காம இருக்கணும். I also had a good lunch. சரியா? சரி. G20 20 countries சேர்ந்து அது ப்ளஸ் 9 கண்ட்ரீஸ் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. 29 கண்ட்ரீஸ் வந்திருக்காங்க இங்கே. நம்மளாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணணும்? ஸோ தட் வி ஹாவ் என்ன நம்ம இந்தியாவோட லோகோ என்ன? நீங்கள் வெளியில் பார்த்துருப்பீங்களே. இந்தியாவோட ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன G20க்கு? ஒன் எர்த், ஒன் ஃபேமிலி, ஒன் ஃபியூச்சர். சான்ஸ்கிரிட்டில் வசுதைவ குடும்பகம் அப்படின்னா என்ன? ஒன் எர்த், ஒன் ஃபேமிலி, ஒன் ஃபியூச்சர். அதாவது ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அதான் திருப்பியும் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போ சொல்கிறோம். யார் சொன்னால் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வுன்னு? பாரதியாரா உயரா? சரி, அது அப்போ அன்றைக்கே சொல்லியாச்சு. அது இன்னும் 50 வருஷம் கழிச்சு திருப்பி எல்லாரும் சொல்கிறா. அது வெள்ளைக்காரன் வந்து நன்னாவே சொல்கிறாரு. சரியா? சரி. ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த G20ல சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ். இந்த 17 கோல் போட்டிருக்காங்க. சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். குறிப்பாக இந்த இப்போ எத்தனை பேர் BCA MCA பண்ணுறீங்க? இங்கே BCA MCA இருக்கா? இல்லை, BE தானே? BE கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், BSc கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். சரி, எத்தனை பேர் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் BSc IT? ஓகே, சரி. BSc டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் எத்தனை பேர் பண்ணுறீங்க? கை தூக்குங்க. சரி, நீங்கள்லாம் பேங்க் ஜாயின் பண்ண ஆசைப்படுறீங்களா? நிறையா சம்பளம் வரும். ஸோ பேங்க் ஜாயின் பண்ண ஆசைப்படுறீங்க இல்லையா? அப்போ பேங்க்கில் டுடே when you are taking a loan in a bank, they will be asking you something called ESG. யாருக்கா தெரியுமா? அதில் வந்து ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் என்விரான்மெண்ட். ஓகே, எத்தனை என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராஜெக்ட் இந்த பேங்க்கு ஃபண்ட் பண்ணியிருக்கு? நீங்கள் கடன் கொடுக்குறீங்க, ஏதோ ஒரு இதுக்கு, ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு கடன் கொடுக்குறீங்க. இந்த ஃபேக்ட்ரி வந்து பொல்யூஷன் நிறையா கொடுத்ததுன்னா அது என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி இல்லை. அது மாதிரி என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி இல்லாத ஒரு ஃபேக்ட்ரிக்கு நீங்கள் கடன் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ஃபேக்ட்ரியை மூட சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இட்ஸ் நாட் என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி. அதனால் அந்த பிஸ்னஸ் வந்து நிறைய நாள் இருக்காது. எத்தனை என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு நீங்கள் கடன் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படிங்கிறத வச்சு ஒரு பேங்க்கோட ஹெல்த்தை இப்போ மானிட்டர் பண்ண போகிறாங்க. புரிஞ்சுதா? ஸோ நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு பேங்க்கில் நீங்கள் ஒரு மேனேஜர் ஆனாலும் உங்களுக்கு சஸ்டைனபிலிட்டி என்விரான்மெண்ட் பற்றி தெரிஞ்சாதான் இனிமேல் உங்களோட பருப்பு வேகும். புரிஞ்சுதா? ஸோ அங்கே அடுத்தது எனக்கு இப்போ போனால் இப்போ வந்து நீங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பாருங்க, அதை பாருங்க, கம்ப்யூட்டரை பார்க்கலாம், டேட்டா பார்க்கலாம், எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பட் இன்னொரு 4 வருஷத்தில் அந்த ப்ராஜெக்டோட என்விரான்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி, இஸ் இட் அலைனிங் வித் தி சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்? அது இருந்தால் தான் தட் ப்ராஜெக்ட் வில் கெட் எ வேல்யூ. அது மாதிரி ஹவு மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ் த பேங்க் ஹஸ் ஃபண்டட், அதை பேஸ் பண்ணி அந்த பேங்க் வந்து நல்ல பேங்க்கா கெட்ட பேங்க்கா சொல்லுவாங்க. கரெக்டா? நல்ல பேங்க்கா அல்லது திவாலாகிற பேங்க்கான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் மெயின். ஸோ அதனால் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் becomes very, very important for all of us. Okay? அதனால் whatever education we are inculcating today, whether it is BSc IT or BSc Computer Science or BSc Data Analytics, everywhere and anywhere and everywhere, we have to bring in the sustainable concepts. Right? So the role of higher education in building, in making you face a country which is committed to sustainable development goals, that is going to be extremely important. Punjada? Now, let us take subject by subject and see where sustainable development goals can be aligned to. Panlama?
கேன் வி டூ தட்? சரி, என்ன ஃபர்ஸ்ட் என்ன கோர்ஸ் படிக்கிறமா நீ தான்? டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். வேர் வில் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பிளே a role in this sustainable development goal? யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த 17 கோல்ஸ்ல டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் எங்க, வேர் இட் வில் பிளே a role? சொல்லுங்க யார்? நெக்ஸ்ட் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். நீ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸா? கரெக்ட். எந்த கோல்லாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல்? மைக்கை கொடுத்துட்டே போங்க. அவன் பேர் என்னமா? ஆனால மைக் ஆன் பண்ணி கொடுமா. சரண்யா தேவி. சரண்யா, ஓகே. எங்க எந்த கோல்லாம் இது இதாகும்? 17 goals. ஆல் த 17 கோல்ஸ். கை தட்டுங்கம்மா. வெரி வெரி குட். ஏதாவது ஒரு ஸ்மால் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கா? ஒரு பேனா மாதிரி கொடுக்க. ஜஸ்ட் கம். Give me some, can you get some collection of pens? Yeah. Give us pens. Okay, come here. Come. All the best. Nada ide. Good. இன்னும் கொஞ்சம் பேனா எடுத்துன்னு வாங்கம்மா. நிறைய பேர் பிரைஸ் வாங்க போறாங்க. Yeah, it's there. Oh, great. Only 3. Yeah, just bring some books. Okay. Seri. Now, let us ask why these 17? 17 is correct. So, let us take poverty, no poverty. Where will data analytics help in no poverty? One example நான் சொல்லிடுறேன். No poverty children. So, what is poverty? How do you define poverty? What is poverty? Right? Poverty na பசியா இருக்கிறது பாவர்ட்டியா? How do you define poverty? இப்ப சென்னையில் ஃப்ளட் வந்தது. ஃப்ளட் வந்த அன்னைக்கு டி நகரில் நாங்கள் சர்வீஸ்க்காக போனோம். We were part of the RSS wing. I went there and இது ஒரு என்கிட்ட பொலிரோ கார் இருந்தது. தட் கார் குட் டாலரேட் ஃப்ளட். இட் கேன் ஆல்மோஸ்ட் ஸ்விம் இன் த ஃப்ளட். எடுத்துன்னு போனோம். அப்போ ஒருத்தர் ஓடி வந்தார். சார், வீட்டில் 3 லட்சம் ரூபா கேஷ் இருக்குது சார், எனக்கு ஒரு லிட்டர் பால் இருந்தால் வேணும்னார். ஸோ வேர் இஸ் பாவர்ட்டி? ஹவு டு யூ டிஃபைன் பாவர்ட்டி? பாவர்ட்டி இஸ் நான் ஆக்சசிபிலிட்டி டு எ நீட். அதான் பாவர்ட்டி. அதான் மனசில் தான் பாவர்ட்டி இருக்கும். எனக்கு பென்ஸ் கார் வேணும் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு அது இல்லைன்னா நான் பாவர்ட்டி தான் எனக்கு. ஓகே. ஸோ எவ்வளோ குறுக நம்ம ஆசைகளை எவ்வளோ குறைச்சுட்டே வரமோ நம்ம ரிச் ஆகிட்டே போவோம். அதனால தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், லக்ஸுரி இஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பாவர்ட்டி, சிம்பிளிசிட்டி இஸ் நேச்சுரல் வெல்த். இதுதான் நம்மளோட ஆசையை எவ்வளோ குறைச்சுட்டே வரமோ நம்ம ரொம்ப பணக்காரங்க. நம்ம ஆசை எவ்வளோ ஜாஸ்தியாக போகிறோமோ அவ்வளோ ஏழையாகிட்டே போகும். ஓகேயா? சரி, பாவர்ட்டியில் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் எங்கே இது பண்ணிடுது? ஸோ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் என்ன சொல்லலாம்னா, இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிள் பாவர்ட்டி வந்து லேக் ஆஃப் பவர். காலம்புரை வந்து ஒய் கான்ட் யூ ஒர்க் ஹாவ் அ கம்பெனி இன் ரூரல் இந்தியா. இப்போ ஸ்ரீதர் வேம்பு, எத்தனை பேருக்கு தெரியும் ஸ்ரீதர் வேம்புவை? ஹி கேம் ஹியர். 2 பேர் தான் கை தூக்குறீங்க. ஸ்ரீதர் வேம்பு எத்தனை பேர் பார்த்துருக்கீங்க? அவர் தென்காசியில் தென்காசியில் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி நடத்துகிறார். ஸோ ஒரு கிராமத்தில் நம்ம சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி நடத்தணும்னா அந்த இடத்துல எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லைன்னா பாவர்ட்டி தான். ஓகே. இப்போ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் நமக்கு என்ன சொல்லுன்னா, நிறைய இடத்துல நம்ம பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம். நம்மளை சுற்றி ஓஷன் இருக்கு. India is the only country where the ocean is named against that country. Indian Ocean. அது மாதிரி எந்த கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ஓஷன் அந்த கண்ட்ரி பேர் இல்லை. இந்தியா கொண்டிதான் இந்தியன் ஓஷன் இருக்கு. நம்மளை சுற்றி 3 சைடு கடல். அதனால நம்ம ஆஃப் ஷோரில் கடலில் கொண்டு போய் விண்மில் வைக்கலாம். விண்மில் வச்சா நமக்கு மெகாவாட்ஸ் ஆஃப் பவர் வரும். அதே மாதிரி நியூக்ளியர் எனர்ஜி பண்ணலாம், மெகாவாட்ஸ் ஆஃப் பவர் வரும். சோலார் எனர்ஜி போய் தகிக்க ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா, அவ்வளோ பவர் நமக்கு வரும். பட் இந்த பவரை
நம்ம ப்ராப்பராக எந்த இடத்துக்கு தேவையோ அந்த இடத்துக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும். இட்ஸ் கால்ட் எவாக்குவேஷன் ஆஃப் பவர். ஓகே, இன்னைக்கு இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பவர் தேவைப்படும், அங்கே நம்ம அந்த பவரை எவாக்குவேட் பண்ணி அங்கே வைக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணுறது தான் ஸ்மார்ட் கிரிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸை வச்சு நம்ம சொல்லலாம், இன்னைக்கு இந்த இடத்துல இவ்வளவு காற்று வருது, இத்தனை காற்று வரதுனால இவ்வளோ பவர் அங்கே ஜெனரேட் ஆகும், இந்த இடத்துல இவ்வளவு நீடு இருக்கும், இந்த பவரை இங்கே எவாக்குவேட் பண்ணலாங்கிறது டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வச்சு சொல்லலாம். அப்படி இந்த பவரோட பாவர்ட்டியை நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி டுடே கிரெயின் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், எந்தெந்த இடத்துல எப்படி விளைய போகிறது, நிறைய டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணி நம்ம கிளைமேட் கண்டிஷன்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸை வச்சு இந்த இடத்துல இந்த தடவை புயல் வரக்கூடும். இப்போ கிட்டத்தட்ட 3 months முன்னாடி நம்ம புயலை நம்ம இப்போ ஓரளவு அந்த ரேஞ்ச் ஆஃப் தட் சைக்ளோன் வரத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இந்த வருஷம் எல் நினோ வரும். எல் நினோன்னா என்ன தெரியுமா? ஒரு சமுத்திரத்தில் ஒரு சீல ஒரு சம் ஃபினோமினா, அதனால சில இடத்துல மழையாக கொட்டும், சில இடத்துல சுத்தமாக ட்ராட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரியான சில அனாலிசிஸ் பண்ணி இங்கே இவ்வளோ வாட்டர் சப்ளை வரும், இதில் இந்த கிராப்பை போடலாம், இந்த டைம் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இந்த டைம் இது நாற்று நடலாம், அது மாதிரி நம்ம சில ப்ரெடிக்ஷன்ஸை அக்ரிகல்ச்சருக்கெல்லாம் சொல்லலாம். அதனால என்ன ஆகும்? அவங்களோட ஈல்டு இம்ப்ரூவ் ஆகும். சரியா? இதே மாதிரி டிசீஸ் ப்ரெடிக்ஷன், இது மாதிரி பல விதங்களில் நான் ஆக்சசிபிலிட்டி ஆஃப் ரிசோர்ஸஸை நம்ம ஆக்சசிபிளாக பண்ணலாம் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வச்சு. தட் இஸ் ஹவ் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வில் சால்வ் பாவர்ட்டி. அதனால் இப்போ நீங்கள் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கோர்ஸ் நடத்துகிறதே, வென் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் ப்ரெடிக்ஷன், மெஷின் லேர்னிங் இருக்கா, என்னெல்லாம் கோர்ஸ்மா படிச்சிருக்க நீ? அடுத்தது நீ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸா? ஐடியா? டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் யார்? அடுத்தது அடுத்தது கை போடுங்க, நிச்சயமா பையனா உண்டு. யார் யார் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்? 2 பேர் தானா? somebody put your hands up. Data analytics, yes girl, yeah, get up. என்னெல்லாம் கோர்ஸ் படிச்சிருக்கமா டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்? சப்ஜெக்ட்ஸ். உன் பேர் என்னம்மா? நிவேதிதா. எஸ். என்னெல்லாம் கோர்ஸ் படிச்சிருக்க? டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ். ஓகே, அப்புறம் எந்த வருஷம்? ஃபர்ஸ்ட் இயரா? செகண்ட் இயர் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் யார் இருக்காங்க? யுவர் செகண்ட் இயர் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். யா, மைக் just can you just be, some volunteers can just keep giving the mic here. What are the subjects you are studying? What's your name? Java, Python, data mining. Data mining. Okay. இப்போ நீங்கள் டேட்டா மைனிங் சொல்லி கொடுக்கறது, basically you may try and add data related to renewable energy and talk about how renewable energy is being utilized in the country and predict what could be the requirement of energy at any point of time and what would be the source of renewable energy at any point of time. இது வந்து டேட்டா மைனிங்க்கு ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸாக இருக்கும். This is how you bring in a notion of sustainability into the entire curriculum. Very good. Sit down. Next. So now let us, some volunteer who wants to keep bit running. We need 4 or 5 volunteers who can be passing on the mic. Sorry, let us generate a random number between 2 and 17. ஒரு random number சொல்லுங்க. 2 and 17 நினைக்கிறேன். 9. யாரோ 9 சொன்னா? யாரு? 9. ஓகே. இண்டஸ்ட்ரி, இன்னோவேஷன் அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் எப்படி யூஸ் ஆகும்? Who wants to answer this question? Boys? வாயை திறக்கலையே. All only girls are answering. கோயம்புத்தூர். 9. Industry, innovation and infrastructure க்கு where will data analytics be useful? யாரு? எந்த பையன் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க?
Who wants to answer? Okay, girls. Boys are not answering. Who wants to answer? Just think, ma. Just think and answer. You may be right, wrong. Mostly you'll be right. Where will industry, innovation and infrastructure be benefited by data analytics? Nobody wants to answer? Huh? Boys? So what do you do in a... So ஏதாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பேர் சொல்லுங்களேன், கை தூக்கி யாராவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பேர் சொல்லுங்க. எனி இண்டஸ்ட்ரி. யாரோ ஒருத்தர் கை தூக்குங்க சொல்லுங்க. கை தூக்கினப்ப சொல்லுங்க. எல்லாரும் சொன்னீங்கன்னா ஒரே எஸ். யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட். நேம்? சாஜித். மைக்கை கொடுங்க. கம், கிவ் த மைக். நேம் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி. கம், கொடு. எங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாத்திங் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது. இந்த கிளாத்திங் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து நிறையா மேனுஃபேக்சரிங் நடக்கக்குள்ள அங்கே நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். அங்கே நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் போய்ட்டுருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இ-காமர்ஸ். இந்த இ-காமர்ஸில் வந்து எது ரிட்டர்ன் ஆகிருக்கு, எது சேல்ஸ் ஆகிருக்கு நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நெகட்டிவை ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு நம்ம பாசிட்டிவ் நம்ம சேல்ஸ் பூஸ்ட் பண்ணலாம். அது வந்து யூ ஆர் கமிங் மோர் டு no poverty, how you basically sell it. Industry, innovation and infrastructure. Industry, cloth industry. Cloth industry oda production enhance பண்றதுக்கு எப்படி data analytics யூஸ் பண்ணுவேன்? இந்த cloth industry data analytics எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் நடக்குது நம்ம சிஸ்டமில். என்ன ப்ராப்ளம்? ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன சொல்லுங்க. இப்போ வந்து ஒரு தெஃப்ட் நடந்துருக்கு சார் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில். இந்த தெஃப்ட் வந்து எப்படி நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும்னா, நம்ம சைபர் செக்யூரிட்டி மூலம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கிளாத் இண்டஸ்ட்ரியை பற்றி பேசுகிறோம், சைபர் செக்யூரிட்டியில். அந்த கிளாத் இண்டஸ்ட்ரியை நம்ம தெஃப்ட்னு பார்க்கணும்னா அதை நம்ம ஈஸியாக கிளாத் இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ரொடக்ஷன் பார்க்கணும். எப்படி அதை கரெக்டாக பண்ணுறது? இல்லை கிளாத் இண்டஸ்ட்ரி சேல்ஸே வச்சுக்கோங்க, எப்படி பண்ணுவீங்க? சேல்ஸை வந்து நம்ம இப்போ எப்பெல்லாம் கிளாத் விற்கும், நிறைய கிளாத் எப்பெல்லாம் விற்கும்? மினி இந்த சீசன்ஸ்லாம் நடக்கும்ல சார். அந்த சீசன்னா என்ன? ஒரு சீசன் பேர். ஒரு சம்மர் சீசன் நடக்கலாம். நிறைய இந்த தீபாவளி கிளாத் வாங்குவோமா? இல்லை சார், இந்த தீபாவளி, பொங்கல், இந்த நேரம். தீபாவளி, பொங்கல். ஓகே, தீபாவளி பொங்கலுக்கு கிளாத் வாங்குறோம். எஸ் சார். கிளாத் விற்கும் நிறையா. எஸ் சார். அப்போ அது மாதிரி உனக்கு யூ டூ அ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். அந்த மாதிரி நம்ம சஜஷன்ஸ் கொடுக்கணும் சார் நமக்கு, அந்த இதெல்லாம் ஆஃபர்ஸ் வருதுன்னுட்டு. சரி, இப்போ வந்து சஜஷன் கொடுக்குறது, இந்த சீசனில் நிறையா வாங்குவாங்கன்னு சொல்லி சஜஷன் கொடுக்குறது. எஸ் சார். சஜஷன் வந்து வாங்குவாங்கன்னு சொல்லுமா, வேற என்ன சஜஷன் கொடுக்கலாம்? இந்த அளவுக்கு இப்போ ஆஃபர் வந்திருக்கு, நம்ம பர்சன்டேஜுக்கு வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். வில் ஸ்டார்ட் வித் த கிளாத் இண்டஸ்ட்ரி. இந்த கிளாத் இண்டஸ்ட்ரியில் we will say that so many items are getting sold of this type. இத்தனை ஷர்ட்டை போடுது, இத்தனை வேஷ்டி வருது, இத்தனை, அதாவது இப்போ வந்து வேலண்டைன்ஸ் டேனா ஜீன்ஸ் விற்பீங்க, தீபாவளினா வேஷ்டி விற்பீங்க. கரெக்டா? ஓகேயா? ஸோ இது தட்டலாம், கை வேண்டாம். ஓகே, ரைட். இது மாதிரி ஒரு எந்தெந்த டைமில் என்ன மாதிரியான துணிகள் விற்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா வரும். அப்புறம் அந்த துணிகளுக்கு என்ன மாதிரியான ரா மெட்டீரியல் தேவை, ஜீன்ஸுக்கு என்ன தேவை, வேஷ்டிக்கு என்ன தேவைங்கிறது டிஃப்ரெண்ட். இந்த ரா மெட்டீரியலை நீங்கள் February 14th வர வேலண்டைன்ஸ் டேக்குள்ள ஜீன்ஸுக்கு ஏப்ரல்லையே நீங்கள் இதை வாங்கி அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணி அடுத்த ஜூன் ஜூலையிலே ஜீன்ஸை பண்ணி சும்மா மாட்டி வச்சு பிப்ரவரியில் விற்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் செப்டம்பரில் அந்த மெட்டீரியலை வாங்கி ஜனவரியில் ரெடி பண்ணி பிப்ரவரியில் விட்டால் உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் மிச்சமாகும். இது அதில் வந்து எலி கடிக்கும். இப்போ எலி கடித்த ஜீன்ஸ் தான் நிறையா விற்கிறது, அஃப்கோர்ஸ். ஓகே, அது மாதிரி விஷயம். அதே மாதிரி
வேஷ்டிக்கு உள்ளது தீபாவளிக்கு பொங்கலுக்கு வேணுங்கிற போது யூ கேன் பை. ஸோ ஹவு டு யூ சோர்ஸ் யுவர் ரா மெட்டீரியல், ஃப்ரம் வேர் டு யூ சோர்ஸ் த ரா மெட்டீரியல், ஹவு டு யூ ஸ்டோர் இட் அண்ட் ஹவு டு யூ பிரிங் இட் டு ப்ரொடக்ஷன், இது ஃபுல்லாக டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கேன் கிவ் யூ. இட் கேன் டெல் யூ அடுத்த மாதம் நீ இவ்வளவு காட்டன் வாங்கணும், இந்த பர்டிகுலர் பிராண்ட் வாங்கணும், அப்படி தான் இந்த வேஷ்டி நல்லா வரும் அப்படிங்கிறது த டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கேன் டெல் யூ. அதுக்குள்ள ஃபைனான்ஸை நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கணும். ஸோ யர் என்டையர் பிஸ்னஸ் பிளானிங் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி வில் பி டன் த்ரூ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ். ஒரு ரைட்டா? இஸ் இட் கரெக்ட்? ஓகே, கம் மிஸ்டர். தேங்க்யூ. ஃபோட்டோ எடுக்கலையா? All the best. So, like this, we can go into every one of these cases and we can now say, so again, when there will be at least one business oriented course in your data analytics curriculum, and you can basically touch when business analytics is being taught. A case study like this should be included, which can basically tell how sustainable the education can be to modernize industry. One of the important things, one of the things that we need to talk about in the SDG, இது எல்லாமே interconnected. For example, industry innovation and infrastructure, climate action, affordable and clean energy, and responsible consumption and protection. இந்த நாளையும் நம்ம வந்து இப்போ we can link it. Good health and well-being, இந்த அஞ்சையும் நம்ம லிங்க் பண்ணலாம். Right? I'll give you an example of that. So, well, let us say we are having a two-wheeler, right? Two-wheeler-நால environment-க்கு என்ன, what is the issue with environment? சில டூ-வீலர் அப்படியே கக்குறது புகை இல்லையா, கண்ணங்கரேன். ஆட்டோ ரிக்ஷா சிலதெல்லாம் மண்ணெண்ணையை போட்டு ஓத்துற மாதிரி இருக்கும், அப்படியே கக்கும் புகைய கண்ணங்கரேன்னு கக்குங்க. ஓகே, சரியா? ஸோ இதுதான் மெயின். அதனால என்ன ஆகுது, என்னெல்லாம் சொன்னோம், குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் போயிடுது பொல்யூஷன்னால. அஃபோர்டபுள் அண்ட் கிளீன் எனர்ஜி இல்லை, இட் இஸ் அன்அஃபோர்டபுள் அண்ட் அன்கிளீன் எனர்ஜி ஆயிடுது. அடுத்தது எக்கனாமிக் க்ரோத் இல்லை, ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு 1/2 கிலோமீட்டர் ஓடுது, ஏன்னா அத்தனையும் சைஸ் பண்ணல. இண்டஸ்ட்ரி இன்னோவேஷனில் என்ன, இண்டஸ்ட்ரி தவற விட்டுட்டாங்க. They have not made an auto rickshaw which would give a fuel efficiency. இண்டஸ்ட்ரி அடிக்கிறது. ப்ளஸ் கிளைமேட், இதனால ஒரு குளோபல் வார்மிங் வருது, கிளைமேட் ஆக்ஷன் இருக்கு. ஸோ 5 பாயிண்ட்டும் ரிலேட்டட். இப்போ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் என்ன பண்ணுது, இண்டஸ்ட்ரியில் ஒரு இன்ஜின் தயார் பண்ணுறது அது எவ்வளவு எமிஷன் கொடுக்குறது அப்படிங்கிறதுக்கு எமிஷன் டெஸ்ட்டுன்னு இன்ஜின் பண்ணுவாங்க பிஃபோர் டூயிங் திஸ். நீங்கள் அசோக் லேலேண்டோ, டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸோ, மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திராவோ, மாருதிலையோ எங்கே போனாலும் இந்த எமிஷன் டெஸ்ட்டுங்கிறது ஒன்று பண்ணுவாங்க. இந்த எமிஷன் டெஸ்ட்டில் நிறையா பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ஒரு இன்ஜினை பார்த்தேன்னா அந்த இன்ஜினே ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கோட கம்ப்ளீட் கரிக்குலம் அந்த இன்ஜினில் இருக்கும். ரைட்? அதில் வந்து ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ இருக்கும், மெக்கானிக்ஸ் இருக்கும், ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் இந்த டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிக்கல் டிவைசஸ் அண்ட் மோஷன் அதில் இருக்கும். எல்லாமே இல்லை, நிறையா. there'll be many things that I'm a computer scientist, but whole mechanical engineering curriculum ஒரு இன்ஜின்குள்ளே ஃபிட்டாக இருக்கும். ஸோ அது எல்லா பேராமீட்டர்ஸையும் அவங்க மாடிஃபை பண்ணி இந்த ஸ்பீடில் போகிறது, இந்த கியரில் போகிறது, இத்தனை ஃபியூயல் கொடுக்கும், எத்தனை பொல்யூஷன் கொடுக்கும்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு நாள் டெஸ்டிங்லேயே அவங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பல கிகாபைட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா வருது. அந்த டேட்டாவை நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி அதில் ஒரு மெஷின் லேர்னிங் ஒரு ஏஐஓ பண்ணிங்கன்னா
ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒரு இன்ஜின் டிசைன் பண்ணால் அது உங்களுக்கு ஒரு பாயிண்டர்ஸ், ஒரு டெசிஷனுக்கு அது சப்போர்ட் பண்ணும். இந்த இன்ஜினில் எந்த கியரில் வச்சா எப்படி இது சுற்றணும், எப்படி இதை டிசைன் பண்ணணும், எப்படி இதை மாடல் பண்ணணும், இதில் எவ்வளோ ஃபியூயல் வச்சுக்கணும், எப்படி இதை எக்ஸாஸ்ட்டை நாங்கள் டியூன் பண்ணணும். ஸோ இந்த இன்ஜின் டியூனிங்கிற பாருங்க, அந்த டியூனிங்க்கு மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் ஏஐ இந்த டேட்டா செட்டை நம்ம ஜெனரேட் பண்ணி அது வந்து இட் வில் ஹெல்ப் யூ. அப்படி பண்ணதே என்ன ஆகுன்னா யூ மேக் எ வெரி குட் இன்ஜின் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் இன்ஜின் யூ கிவ் லெஸ் பொல்யூஷன். பிகாஸ் ஆஃப் தட் யுவர் கிளைமேட் வில் பி இன் குட் ஃபார்ம். யூ ஹாவ் மோர் எக்கானமி பர் லிட்டர். எத்தனை கிலோமீட்டர் அது ஓடுறதுங்கிறது இட் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் and you will also get into a good health and well-being because you are not in much more pollution. So 5 விதமான sustainable development goal ஒரே மாங்கால அடிக்கலாம் by having a data analytics for just engine design. புரியுதா? நான் சொல்றது புரியுதா? எத்தனை பேர் ஆல்ரெடி தூங்கி போயிட்டீங்க? எல்லாரும் முடிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கா? எஸ் சார், சரி, ஓகே, சரி, நம்புகிறேன். ஓகே, சரி. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் பார்ட். அதனால் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலை நீங்கள் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் ஒரு சிலபஸ்லையும். ஸோ இதை எங்கே சொல்லிக் கொடுப்பீங்க? மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவனுக்கும் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கணும். இது த ஃபைன் டியூன் ஃபியூவல் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவனுக்கும் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் தேவை. எல்லாரும் டேட்டாவை புரிஞ்சுட்டு என்ன டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி then they make an interpretation of the data. And finally, we bring in sustainability into this course. Okay, இது வந்து ஒரு very very important thing. அடுத்ததா let us take one next course. Okay, data analytics. இது மாதிரி ஒவ்வொரு 17க்கும். So I just suggest, sir, Madam Geeta, you just put an XA competition for all data analytics students where let them think about how data analytics will influence sustainable development goals and what can they learn, what do they expect in their curriculum. Let her go through all the subjects and let them come. So in the end semester examination நீங்க கண்டக்ட் பண்றீங்களா, யூனிவர்சிட்டி கண்டக்ட்? ஓ மை காட். ஓகே, நீங்க உங்களுக்கு இன்டர்னல் மார்க் இருக்கா? இன்டர்னல் மார்க். சரி, 5 மார்க் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லையும். இன்னும் ஒரு 4 வருஷத்துக்கு ஒரு கொஸ்டின் அவுட் பண்ணிடுறேன். இந்த சப்ஜெக்ட்லேருந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல் 17க்கு என்ன உபயோகம், அதுக்கு 5 மார்க் போட்டு இன்டர்னல் எவாலுவேட் பண்ணுங்க. ஸோ தட் அந்த ஃபீல் தே வில் ஆல்சோ கெட் இட் இன் டு திஸ். ஓகே, சரியா? பட் இன்டர்னல் மார்க் உங்கள் கை தானே, யூனிவர்சிட்டி சொல்ல மாட்டாங்களே. நீங்கள் எப்படி வேணால் கொடுக்கலாம் இல்லையா? இந்த ஒரு ஸ்மால் எஸ்ஸே ஒரு 5 மார்க் ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்து அதுக்கு ஆன்சர் வாங்கி எவாலுவேட் பண்ணி கொடுங்க. ஓகே, தட் இஸ் ஃபார் எவ்ரி டிசிப்ளின் யூ கேன் டூ. சரி, நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் கோர்ஸ்? we'll take another one more course. IT. So what is the difference between IT and data analytics? யார் சொல்ல போறீங்க? பசங்க யாராவது சொல்லணும்ப்பா. It becomes bad for you. 4 girls who have answered and no from me. None. Oh, one boy here. Okay. What is the difference between IT and data analytics? Who can tell me? I'll pick if you don't pick up. நீ ஏந்திர ஒன்றுதான். நெக்ஸ்ட் ரெட் ஷர்ட்டுக்கு அடுத்தது. ரெட் ஷர்ட்டுக்கும் உனக்கு அடுத்தது யாரு? அவனுக்கு அடுத்தது. அவனை எழுப்பிவிடு. நான் அவனை சொன்னேன். அவனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவன், உனக்கு முன்னாடி இருக்கிறவனை சொன்னேன். இந்த பையன் தான் சொன்னேன். நீ பேசுறியா? அவன் பேசுறேங்கிறான்ப்பா. ஏந்து நீ தான் ஏந்துட்ட. ஐடிக்கும் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? I don't know. You don't know? நீ என்ன படிக்கிற? IT. ஐடி படிக்கிறியா? சரி, ஐடியில் என்ன படிக்கிற சொல்லு. வாட்ஸ் யுவர் நேம்? Sabarishan. வெரி குட். ஐடியில் என்ன படிக்கிற? ஐடியில் என்னெல்லாம் சப்ஜெக்ட் படிச்ச இதுவரை? Sir, I forgot it. சரி, முன்னாடி கூட எது ராஜா, நீ என்ன படிக்கிற? ஐடியா? Sir, CS. ஓகே, சிஎஸ்க்கு ஐடிக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் நான் கேட்கல, எனக்கே தெரியாது. ஓகே, சரி,
சிஎஸ்ல என்ன சப்ஜெக்ட்லாம் படிச்ச சொல்லு சார் ஜாவா லினக்ஸ் ஆ C++ங்க சார். நீ எத்தனாவது இயர் படிக்கிற? செகண்ட் இயர் சார். செகண்ட் இயர். எத்தனை 6 12 18 கோர்ஸ் முடிஞ்சிருக்கேன். என்னெல்லாம் படிச்சிருக்க? ஒரு செமஸ்டர் 6 கோர்ஸ் இருக்குல்ல? என்னெல்லாம் வேற என்னெல்லாம் படிச்ச? சார் ஹியூமன் ரைட்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஹியூமன் ரைட்ஸ் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர். ஹியூமன் ரைட்ஸ் கோர்ஸ் படிச்சிருக்கியா? எஸ் சார். சரி ஓகே தேங்க்யூ. உன் பேர் என்ன? சஞ்சய் குமார் சார். சிடம். ஓகே. ஸோ சிஎஸ் டிசிப்ளின் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிசிப்ளினில் இதில் எவ்ரிதிங் தட் வி ஆர் டாக்கிங் ஆஃப் ஹேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு எடுத்துப்போம். சும்மா ஒரு நெக்ஸ்ட் டாபிக். ஜஸ்டிஸ் எங்க நிலைநாட்டப்படுகிறது? கோர்ட்டில். ஓகே கரெக்ட், கோர்ட். ஸோ இன்னைக்கு கோர்ட்டில் என்ன ப்ராப்ளம்? ஒரு கோடி கேஸ் அப்படியே பெண்டிங்காக இருக்கு. ரைட்டா? நீ இப்போ ஜஸ்டிஸ்க்காக போனேன்னா இப்போ போய் கேஸ் போட்டேன்னா 10 வருஷம் 12 வருஷம் கழிச்சு ஜஸ்டிஸ் வரும். அது வராது ஒன்றும் இல்லை, ரெண்டும் ஒன்று தான். அந்த மாதிரியான நிலைமை இருக்குது. ஸோ இஃப் ஐ எம் லுக்கிங் அட் ஜஸ்டிஸ் விச் இஸ் அ சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல், பீஸ், ஜஸ்டிஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். Justice institution for justice is the court. How do you make the court sustainable? இன்னும் போக சண்டை ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கு. டெய்லி பேப்பரில் பார்த்தேன்னா சண்டை தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கு. அதனால் சண்டை ஜாஸ்தியாக கோர்ட்டில் கேஸ் ஜாஸ்தியாக தான் ஆகும். ஸோ கோர்ட்டு கேஸை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம்? ஹவு இஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் திஸ்? ஆர் ஐடி கோயிங் டு ஹெல்ப் திஸ்? ஆர் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் கோயிங் டு ஹெல்ப் திஸ்? எப்படி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸோ ஐடியோ டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸோ எப்படி ஜஸ்டிஸை ஹெல்ப் பண்ணும்? எனி ஐடியாஸ்? ஜஸ்டிஸில் என்ன ப்ராப்ளம்? இன்னைக்கு நிறைய கேசஸ் இருக்கு. அந்த கேசஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு, குயிக்காக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஐடி சிஎஸ்? வெரி குட். கம் 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 மைக்கை கொடுங்கப்பா. சொல்லு, உன் பேர் என்னப்பா? வாட்ஸ் யுவர் நேம்? சார் ஸ்ரீராம். ஸ்ரீராம். எஸ் ஸ்ரீராம், டெல் மீ. சார் இப்போ கோர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாய்தா வாங்கி ஸோ நிறைய கேசஸ் பெண்டிங் ஆகுது. ஆமாம். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வி கேன் ஃபைல் அ கேஸ் இன் த்ரூ டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ வி கேன் கீப் அன் டைம்லைன் வச்சு அந்த கேசஸ் வந்து இந்த டைம் பீரியட்ஸ்குள்ளே முடிக்கிற மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அது இப்போதான் இருக்கு. நீங்கள் ஒரு வாரத்துக்குள்ளே எடுக்கிறாங்க. அது டைம்லைன் வச்சு அவன் எடுக்க முடியலன்னா என்ன பண்ணுவேன் சார்? டைம்லைன் வச்சு முடியலையே அவங்களுக்கு. ஒரு கேஸுன்னா 500 பக்கம் இருக்குது ஒரு கேஸ் அஃபிடவிட்டு. அந்த 500 பக்கத்தை ஜட்ஜி படிக்கிறதுக்குள்ளேயே ஒரு நாள் ஆகிடுது. ஒரு நாளைக்கு 200 கேஸ் வருது. அவர் என்ன பண்ணுவார்? சார் தேர் இஸ் மல்டிபிள் ஜட்ஜஸ் சார். எத்தனை ஜட்ஜ்? அதான் எத்தனை பேர் இப்போ ஜட்ஜ்? இப்போ இந்தியா முழுக்க ஜட்ஜாக வந்தால் 1 கோடி ஜட்ஜ் வச்சா தான் கேஸ் முடியும். சார் நாட் லைக் தட் சார். இப்போ எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ்டு இருக்கிறனால ஸோ நம்ம படிக்கிறது வந்து லைக் இதில் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் நம்ம ஈஸியாக என்ன இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம். டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் மொபைல் ஃபோனில் படிக்கிறது வந்து டிஃபிகல்ட் தன் ரீடிங் ஃப்ரம் பேப்பர். கண்ணு போய்டுது. சார் ஈவன் வி கேன் லிசன் இட் நோ சார். இதில் எப்படி? ஆடியோ புக்ஸ் காதால் கேட்டு எத்தனை கேட்பேன்? கண்ணால் படிக்கிறதே முடியல. காதால் கேட்டு அது மனசில் நிற்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ ஹவு டு யூ ஹெல்ப் நோ? ஸோ ஹவு டு யூ டெக்னாலஜிக்கலி ஹவு டு யூ ஹெல்ப் இட் ஜஸ்டிஸ்? ஸோ யூ காட் டு சம் ப்ராப்ளம். த ஜட்ஜ் has to quickly dispose the case. அப்படின்னா ஜட்ஜுக்கு என்ன வேணும்? நீ 250 பக்கத்துலேருந்து ஒரு ஜிஸ்ட் வேணும். அப்புறம் இந்த மாதிரியான கேஸ் மாதிரி முன்னாடி ஏதாவது கேஸ் இருந்திருக்கா, முன்னாடி யாராவது ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்களா பார்க்கணும். ஏன்னா இவ கொடுக்குற ஆர்டர் முன்னாடி ஆர்டரை கான்ட்ரடிக்ட் பண்ணக்கூடாது. நான் ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறேன், முன்னாடி நான் ஒரு ஜட்ஜு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறேன், முன்னாடி ஒரு ஜட்ஜ் வேறு மாதிரி ஆர்டர் கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டும் கான்ட்ரடிக்ட் ஆச்சுன்னா சிஸ்டம் ஃபெயில் ஆகிடும். அதனால தான் அவங்க ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த கம்ப்ளீட் டேட்டா இருக்கு இல்லையா, இப்போ இந்த நிறைய கேசஸ் இருக்கு இல்லையா, இப்போ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கூட சொல்லியிருக்காரு நிறைய கேசஸ் இருக்குது. அந்த கேஸ் எல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஒரு டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி அதை நிறைய அனாலிட்டிக்ஸ் பண்ணி இப்போ சாட் ஜிபிடி. எத்தனை பேருக்கு சாட் ஜிபிடி பற்றி தெரியும்? நிறைய பேருக்கு தெரியும் இல்லையா? அது மாதிரி ஒரு இன்ஜின் ஃபார்ம் பண்ணி
ஒரு புது கேஸ் வரது, அந்த கேஸை அந்த இன்ஜினுக்கு அந்த மெஷின் லேர்னிங் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்ஜினுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து சொல்லும், இந்த கேஸ் மாதிரி ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி ஒரு கேஸ் இருந்தது, 30 வருஷம் முன்னாடி ஒரு கேஸ் இருந்தது, இது மாதிரி ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு அதுவே சொல்லி அந்த கேஸெல்லாம் எடுத்து கொடுக்கும். அப்போ இவருக்கு குயிக்காக அந்த கேஸை அனலைஸ் பண்ண முடியும். ஸோ த என்டையர் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் of all the previous litigations and all the previous orders from several honorable courts of the globe, if it is available in a digital form, then it will become an aid for the judge to search and quickly come out with a conclusion on what he should basically give as a judgment, which is not contradicting some of the previous judgments. Purida? So that is where, if that could happen fast, then the judge can basically start analyzing the cases quickly and start giving verdicts. Purida? Seriya? This is the overall way by which computer science, IT and data analytics can basically help forming an institution, a strong institution for justice. Seriya? So when you are learning certain aspects of the data science or computer science, or specifically things like natural language processing NLP NLP வந்து it basically looks at your language and extracts the meaning from the language. இது மாதிரியான கோர்சஸ் நம்ம சொல்லி கொடுக்கறதே, one of the important goals that we need to see is there is lot of things for which lot of time is spent, basically because we are analyzing these cases. This justice is one important thing. Similarly, if we can go back to good health and well-being, adiliyum today we don't give quality access of health to our rural people. The diagnosis is missing. We can't send good doctors. Number of good doctor availability is less. People are not willing to go and practice in rural areas. So what we can send is, we can send certain devices on a van which can take certain images, and the images வந்து குயிக்காக நம்ம அனலைஸ் பண்ணி, we can remote analyze பண்ணி, we can make a decision on whether the person has an incidence of a disease or இதெல்லாம் வந்து நம்ம பண்ணலாம், by which I can reach quality health care to the majority of the population who live in rural India today. So thereby ensuring a good health for them. So these are some of the interesting case studies that must be part of your curriculum, so that you understand the entire computer science, IT and data analytics from the sustainability angle. Seriya? Purida? Right? So this is another way of trying to look at your subjects, how it will align to this. Now let us take some other very interesting examples today about water. Right? There is a very important thing about clean water and sanitation. Okay? In the clean water and sanitation, நீங்க day to day livingல, what is your contribution to clean water and sanitation? Suppose you are building a college like this, right? So what is your commitment to clean water and sanitation? இது மாதிரி ஒரு காலேஜ் கட்டுறீங்க, நிறைய வாட்டர் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ண போகிறீங்க, ரைட்? நீங்கள் என்ன, வாட் இஸ் யுவர் கமிட்மெண்ட் டு க்ளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன்? யார் சொல்ல முடியுமா? ஒரு பெரிய ஃப்ளாட்டு கட்டுறீங்க, ஒரு ஃப்ளாட்டில் இருக்க போகிறீங்க, பெரிய லார்ஜ் காம்ப்ளெக்ஸ் அது மாதிரிலாம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. க்ளீன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷனுக்கு வாட் வுட் பி யுவர் கான்ட்ரிபியூஷன்? எப்படி நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவீங்க? சொல்ல முடியுமா யாராவது? ஜஸ்ட் கெஸ் பண்ணுங்கப்பா. ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் திங்கிங் அபவுட் இட். In the whole session, I just want to put some seeds of thought in your mind. Nobody?
டெய்லி ஒரு இந்த காலேஜுக்கு எவ்வளவு லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் நீங்கள் கன்சியூம் பண்ணுறீங்க, க்ளீன் வாட்டர்? 1 million லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் பர் டே இங்கே கன்சியூம் பண்ணுறீங்க. டெய்லி 1 million லிட்டர் வெளிலேருந்து வருது. அது 1 million 1/2 million குறைக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க? ஸோ வாட் இஸ் how will your thought process be? This is an higher education institution. Recycling. யார் சொன்னா? Who said recycling? Who said recycling? Recycle. What is recycling? Toilet, bathroom, restroom land vara water plus wash basin land vara water la, what you call as grey water, that can be recycled to make it so that you can reuse it for the same flushing. You can reuse it for air cooling. If you have a centralized chiller plant, you can reuse it for your garden. So எல்லா ஃப்ளஷ்ஷையும் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு இடத்துல அந்த வாட்டரை செக்ரிகேட் பண்ணி அதை ரீசைக்கிள் ப்ராசஸ் பண்ணி யூ கேன் ஸ்டார்ட் யூஸிங். இப்போ ஐஐடி மெட்ராஸில் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு 3.6 million லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் கன்சியூம் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ 100% ரீசைக்ளிங் பண்ணி அதை we have brought it down to 1.8 million liters per day. The remaining 1.8 million liters per day நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்? we are basically recycled water. எங்களுக்கு 70,000 square meters of garden இருக்குது. கார்டனுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், ஏசிக்கு யூஸ் பண்ணுறோம், திருப்பி ஃப்ளஷ்ஷுக்கு ஒரு யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த ஃப்ளஷ் வாட்டர் திருப்பி வருது. ஸோ திஸ் ரீசைக்ளிங் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த மாதிரியான சில தாட் ப்ராசஸ், அதாவது ஒரு காலத்தில் பிளாஸ்டிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதே, இந்த பிளாஸ்டிக் போய் இது மாதிரி உலகம் முழுக்க பிளாஸ்டிக் ஆச்சுன்னா என்னன்னு எவனாவது ஒருத்தர் நினச்சி ஒரு அந்த டைம் ஒரு ரெவல்யூஷன் பண்ணியிருந்தான்னா இன்றைக்கி இந்த பிளாஸ்டிக்னால உள்ள ப்ராப்ளமே. இன்னைக்கு காலம்பரை வந்தேன், ஒரு ஏரியை பார்த்தேன், பிளாஸ்டிக் ஏரியா தான் இருக்குது. தண்ணி நிறையா தெரியும், பிளாஸ்டிக் மேலே அவ்வளோ முதங்குதுன்னு இருக்கு. ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து one of the most important thing about sustainability is to basically bring this type of recycling type of concepts where you can sustain over a period of time. Okay, நாளைக்கு இந்த கேம்பஸோட நிறைய பேர் வர the quantity of water you are consuming will still keep on reducing also, because people use this water and there will be more of recycling there. அப்போ இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, where does the thought process come? The amount of energy you spend to recycle should be much lesser than the amount of water that you actually get out of it. ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால தான் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, ரீசைக்கிள் பண்ணுறது, யூ டோன்ட் கலெக்ட் திஸ் வாட்டர் அட் டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸ் அண்ட் பம்ப் இட். ஏன்னா பம்பிங்க்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சியூம் பண்ணுறோம். ஸோ யூ ஆக்சுவலி புட் சம் பைப்ஸ் ஸோ தட் எவ்ரி திங் கோஸ் டு எ சிங்கிள் பாயிண்ட் த்ரூ கிராவிட்டி, and then you just process it at that point. So you use Mother Earth's gravity and all the physical good things that Earth has given, Mother Earth has given, to basically use that thing. So இந்த மாதிரியான சில thought process is something that will make life more sustainable. அடுத்தது last one I want to talk of is sustainable cities. Okay, sustainable cities-க்கும் உங்கள் கரிக்குலம்க்கு என்ன சம்பந்தம்? BSc Computer Science or BSc IT or BSc Data Analytics, sustainable cities-க்கும் என்ன சம்பந்தம்? What is a sustainable city? So this Coimbatore is got the permission for a smart city. What do you mean by smart city? What is sustainable cities? How is this sustainability going to be? How is your curriculum going to be influencing your thought process on sustainable cities? Any ideas? Enama? Improving technologies. Come then tell. What do you mean by? Can you give an example? One pair enama? Nivedita. Okay. Sir, நம்ம சித்ராண்டல் there is what சித்ரால வந்து இப்போ வந்து ஏர்போர்ட்லாம் வந்து பெருசு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாகவே எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். ஆனால் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கரெக்டான இப்போ எப்படி வீடெலாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு அதுக்கு
ஆப்டான மணி கொடுக்காம கம்மியாக கொடுத்து நாங்கள் வந்து ஃபுல்லாக வந்து டெக்னாலஜி வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி ஸ்மார்ட் கோயம்புத்தூர் வந்து கொண்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சார். எது எது எனக்கு புரியல, என்ன சித்ரால ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு என்ன எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜி வந்தங்காட்டி தானங்க சார் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன்லாம் நடக்குது. ஆமாம், இங்கேயும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணுமா வேண்டாமா? பண்ணணுங்க சார். ஆனால் அதுக்கு ஆப்டான அமௌண்ட்லாம் பீப்புளுக்கு கொடுத்தா தானுங்க சார் வந்து அவங்க கரெக்டாக ஆப்டான அமௌண்ட். அதுக்கும் சஸ்டைனபிலிட்டிக்கு என்ன, உங்கள் கோர்ஸுக்கு என்ன சம்மந்தம் சார்? அதையெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி நாங்கள் கரெக்டாக சொன்னாதானங்க சார் அவங்களுக்கும் தெரியும். அது யாரு அவர் பேர் என்ன, தாசில்தார்னா அதை அனலைஸ் பண்ணணும் சார். டேட்டா அவருக்கு தெரியலனா டேட்டா அனலிக்ஸ் அவங்க நாம தானங்க சார் சொல்லணும். படிச்சவங்க அப்படி தானங்க சார் சொல்லணும். தாசில்தார் படித்தவர் தான் சார். அதே படிச்சா இருக்க மாட்டாங்களேங்க சார். டேட்டா அனலிட்டிக்ஸ் அவங்களுக்கு அதை பற்றிலாம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான். இல்லை, ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் பற்றி சொல்லுங்க. ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் பற்றி, நாட் ஜஸ்ட் ஏர்போர்ட் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் நாட் ஸ்மார்ட். ஸ்மார்ட் சிட்டிஸ் பற்றி, ஸ்மார்ட் சிட்டினா என்ன உங்களோட அபிப்பிராயத்தில்? ஸ்மார்ட் சிட்டினா என்ன? இம்ப்ரூவிங் டெக்னாலஜிஸ் இன் கோயம்புத்தூர், அதாங்க சார் ஸ்மார்ட். இம்ப்ரூவிங் டெக்னாலஜி ஃபார் கோயம்புத்தூர்னா என்ன? What do you mean by improving technology? High education. Education is not technology. Knowledge. Knowledge is individual. சிட்டிக்கு என்ன டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் பண்ணுங்க? ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டியோட எக்ஸ்பான்ஷன். யாரோ கை தூக்கினாங்க. எஸ். மெட்ரோ ட்ரெயின். மெட்ரோ ட்ரெயின் லைக் திஸ். மெட்ரோ ட்ரெயின் இஸ் ஸ்மார்ட். ஓகே, மெட்ரோ ட்ரெயினில் என்ன ஸ்மார்ட்னஸ் கொண்டு வருவீங்க? மெட்ரோ ட்ரெயின் தடவை ஓடும், என்ன ஸ்மார்ட்னஸ்? அவர் யாரோ ஒருத்தர் கை தூக்கினாருங்க. Just yeah, yes please, yes. And there's a person who put the hands up. Yeah. Can you give the mic to him? Yeah. Yes, பேர் என்னப்பா? Hello. Yes. Sir, I am Sanjay from first BBA. BBA. Yes sir. Good, good. Yeah. Sir, Google Pay, Phone Pay, ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் அதெல்லாம் வந்து கூகுளும் இதுவும் பண்ணா, நம்ம என்ன பண்ணோம்? மேக்கிங் த சிட்டி ஸ்மார்ட்டர். ஹவு கூகுள் பே அண்ட் த ஸ்மார்ட் பே வில் மேக் த சிட்டி ஸ்மார்ட்டர். நம்ம என்ன பண்ண போறோம் as a country? Everyone are using online transaction because of then you become smart. Yes sir. No, you become, your life is easy, but what is smartness here? ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் கொடுக்க முடியுமா? ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். ப்ராப்பர் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, கொடுங்க. எஸ், யூ ஹவ் டோல்ட் ப்ராப்பர் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட். இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு வேஸ்ட் டு வெல்த் தெரியும்? வேஸ்ட் டு வெல்த் பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? ஹவு மெனி பீப்புள் ஹவ் ஹர்ட் அபவுட் த டேர்ம் வேஸ்ட் டு வெல்த்? அங்கே லாஸ்ட். எஸ், கடைசியாக அங்கே கொடுங்க. Modernized traffic management. Modernized traffic management. Yes, கை தட்டுங்கப்பா. வெரி குட். சரி, மைக்க கொடுக்காத, என்ன கேள்வி இருக்கு? நிறைய பேர் ஹரிசாண்டலாக பேசுறீங்க, வெர்டிகலாக பேசணும்னு எதிர்பார்க்குறேன். பசங்க யாரும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க, வரலாம் பேசுகிறான். அதனால வெரி குட். சரி, மாடர்னைஸ் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடு. வாட் இஸ் மாடர்னைஸ் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட்? ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட. சார், இப்போ சிக்னல்லாம் யாரும் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாமல் போனாங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபைன் வந்து அவங்க அக்கௌண்ட்லேருந்து கிரெடிட் ஆகிற மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க சார். ஓகே, அது ஸ்மார்ட்னஸ். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். டிராஃபிக் ரூலை இப்போ வந்து என்னைக்கு நம்ம கண்ட்ரியில் போலீஸ்மேனே இல்லாத இடத்துல டிராஃபிக்கை நம்ம ஒபே பண்ணுறோமோ அன்றைக்கி நம்ம கண்ட்ரி உருப்பிட்டுன்னு வைக்கலாம் இல்லையா? போலீஸ்மேனே இருக்கக்கூடாது, டிராஃபிக் ஆனால் கரெக்டாக போகணும் சிக்னல் படி. அது எப்போ போகும்? நம்ம ஒரு ஸ்மார்ட்னஸ் கொண்டு வரணும். எவனாவது சிக்னலை வயலேட் பண்ணானா உடனே டக்குன்னு பிடிச்சி அடுத்து அங்கே போகிறதுக்குள்ளே அவன் கிரெடிட் கார்ட்லேருந்து நம்மளே பணத்தை எடுத்துடணும். அது மாதிரி அவன் அக்கௌண்ட்லேருந்து லிங்க் பண்ணுறது பணத்தை எடுத்துடணும், இல்லை வீட்டுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பணும், ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஸ்மார்ட்னஸ். வெரி குட். ஸோ யூ கம் ஹியர். வாட்ஸ் யுவர் நேம்? இங்கே வா. ஓகே, while he is coming,
வேஸ்ட் டு வெல்த் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்னைக்கு நிறைய வேஸ்ட் வருது. there are lot of waste. இந்த கேம்பஸில் என்னெல்லாம் வேஸ்ட் வருது யாராவது சொல்ல முடியுமா? இந்த கேம்பஸில் வேஸ்ட் ஆறுது என்ன? ஒருத்தர் பேசுங்க, கையை தூக்கி பேசுங்க. Somebody put your hands up and tell what is one waste that is food waste. Excellent. All the best. Food waste இருக்கா? சரி, ஃபுட் வேஸ்ட்லேருந்து என்ன நம்ம எடுக்கலாம்? What is the wealth we can generate from food waste? Biogas. Biogas. Very good. Biogas. You told biogas? Very good. So, food waste to biogas நம்ம பண்ணினோம்னா that's a waste to wealth creation. So, ஒரு campus இன்னைக்கு, what is an ideal campus? What is a zero cycle campus? Not even 1 gram of waste must go out of the campus. Right? அதுதான் waste to wealth. இப்போ நமக்கு food waste வரதே, ஃபுட் வேஸ்ட்லேருந்து பயோகேஸ் வரும், விச் ஐ கேன் அகெயின் யூஸ் ஃபார் ஹீட்டிங் எட்ஸெட்ரா, குக்கிங் கூட பண்ணலாம். ப்ளஸ் அதுலேருந்து அந்த மேன்யூர் வரும், அந்த மேன்யூரை நீங்கள் கார்டனுக்கு போடலாம், பயோ மேன்யூர் வரும். ஸோ தேர் லாட் ஆஃப் குட் திங்ஸ் தட் கம் அவுட் ஆஃப் ஃபுட் வேஸ்ட். இது மாதிரி நிறையா வேஸ்ட் இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் வாட்டர் ரீசைக்கிளிங் பற்றி பேசினோம். பட் தேர் ஆர் அதர் வேஸ்ட் லைக் பேப்பர், degradable waste, non-degradable waste. Non-degradable waste வச்சு இன்னைக்கு டுடே we can make some structures, reinforcement structure. இன்னைக்கு பிளாஸ்டிக்கோட சில ப்ராசஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணால் you can make some tiles which will be water resistant. So இது மாதிரி there are lot of very interesting novel things that we can do basically to reduce waste. Right. Next thing, waste management or garbage management in the city. இந்த சிட்டியில் என்ன பண்ணலான்னா, இப்போ there was one very smart city project. ஸ்மார்ட் சிட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்குறேன். ஒவ்வொரு குப்பை தொட்டிலையும் there is a sensor. It's a weight sensor. அந்த வெயிட் வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே ஏறினாலும் இமீடியட்டாக அது வந்து ஒரு எஸ்எம்எஸ் அனுப்பும். ஒரு அந்த கார்பரேஷன் இருக்கு, நான் ரொம்பி விட்டேன் சாமி அப்படின்னு சொல்லும். உடனே ஒரு லாரி வந்து அதை க்ளீன் பண்ணுவான். இப்போ எல்லா குப்பையும் ஏன் வெளில போகிறது? ஏன்னா ரொம்ப எடுத்து அதுக்கு மேலேயும் கொண்டு குப்பையை கொட்டுறோம், யாரும் அதை அல்லலை, அது எல்லா இடத்துலையும் மேலேருந்து வருது, அப்புறம் ஒரு காற்று அடிக்கிறது, எல்லாம் பறக்குது. இதுதான் நியதி. இப்போ வந்து எப்படி ஒரு கார்பரேஷன் எப்படி அத்தனை குப்பை தொட்டி மானிட்டர் பண்ண முடியுமா? இம்பாசிபிள். ஒரு பில்டிங்கில் இருக்கிற அத்தனை குப்பை தொட்டியை மேனேஜ் பண்ணுறதே கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ அது பேசிக்காக இதில் என்ன ஆகுன்னா, அதுக்குன்னு சில பேர் ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்கா, அவங்க அந்த ரெஸ்பான்சிபிளாக அந்த வேலையை செய்யலை. அவங்கள வேலை செய்ய வைக்கிறது தான் ஸ்மார்ட்னஸ். அதுக்கு தான் அந்த ஸ்மார்ட் சென்சார் போடுறோம். ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயும் அந்த ஸ்மார்ட் சென்சாரை போட்டு அந்த வெயிட் ஏறினோன்னே இமீடியட்டாக ஒரு எஸ்எம்எஸ் போகும். அந்த எஸ்எம்எஸ்ஸை போய் அந்த வெயிட் குறையலைன்னா திருப்பி அடுத்தது அவரோட பாஸுக்கு அனுப்பும். அப்படியே ஒரு 10 லெவலில் அது போய் கார்பரேஷன் கமிஷனருக்கு போயிடும். இது மாதிரி அந்த குப்பை தொட்டி கிட்டத்தட்ட 3 மணி நேரமாக ஃபுல்லாக இருக்குது, யாரும் அதை தொடலைன்னு. ஸோ தட் சம் ஆக்ஷன் அது மாதிரி மேலே போகும். அது மாதிரி மேலே போச்சுன்னா நமக்கு ஒரு சஸ்பென்ஷன் ஆகிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் கிரியேட் பண்ணால் தான் இந்த வேலை நடக்கும். ஸோ இதெல்லாம் ஸ்மார்ட்னஸ். இது மாதிரிலாம் சில சென்சார், நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் எ கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். இதுதான் சென்சார் இருக்குது, அது நெட்வொர்க்காக இருக்கணும், ஷுட் கம்யூனிகேட். அப்புறம் ஒரு கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கும். இது 3 சேர்ந்ததுனா ஒரு ஸ்மார்ட் சிட்டி. சரியா? ஸோ இது மாதிரி பல நியூ ஐடியாஸ் நீங்கள் எல்லாரும் யங்ஸ்டர்ஸ் உங்களோட கோர்ஸ் கரிக்குலம்லேயும் சரி, உங்களோட வாழ்க்கை முறையிலையும் சரி, இது மாதிரி புது ஐடியாஸ், எஸ்பெஷலி நீங்கள்லாம் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், ஐடி, மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால இது மாதிரி புது ஐடியாஸ் நீங்கள் வர அந்த ஐடியாஸை we need to translate into some products, we need to get certain patents, and அதை ஒரு ப்ராடக்டாக நீங்கள் பண்ணி இது மாதிரி பல ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து இந்த சஸ்டைனபிலிட்டி கோலை நம்ம ரீச் பண்ணோம். இதுதான் இந்தியாவோட பார்த்தா இருக்கணும். 1947 நமக்கு என்ன வந்ததுப்பா? இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்தது. அது வந்து சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் இண்டிபெண்டன்ஸ். என்ன
ஒரு ஈஸ் ஆஃப் லிவிங்கோ ஒரு டெக்னாலஜி சூப்பர் பவரோ இன்னும் ஆளை. டெக்னாலஜி சூப்பர் பவர் யார்? இப்போ வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டு, சைனா, இவங்கெல்லாம் தான் இப்போ நம்மளை விட டெக்னாலஜிக்கலி தேர் அட்வான்ஸ்டாக இருக்காங்க. சைனாவில் போய் நீ ஒரு குப்பையை போட்டேன்னா ஜெயிலில் போட்டுருவான், யூஎஸில் ஃபைன் போடுவான். அதான் 2 பேருக்கு டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, புரிஞ்சுதா? நம்ம இங்கே குப்பையை தான் போடுறோம், குப்பையை போடலைன்னா தான் நமக்கு ஃபைன் வருது. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் மாறணும். இதெல்லாம் மாறுறது அது 2047 இந்த 25 வருஷத்தில் நம்ம கண்ட்ரி வந்து ஒரு சூப்பர் பவர் ஆகணும், ஒரு டெக்னாலஜிக்கலி சூப்பர் பவர் ஆகணும், ஒரு நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ் இருக்கணும். இந்த இன்னோவேஷன்லாம் நம்ம கையில் இருக்கணும். அதாவது நம்ம வெளிநாட்டிலேருந்து சாமானை வாங்கி இங்கே போடக்கூடாது. இந்த கேமரா இம்போர்ட்டட், இந்த மைக் இம்போர்ட்டட், புரியுதா? எல்லாத்தையும் இம்போர்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு அந்நிய செலவு தான் பண்ணுறோம். இப்போ நீங்கள் வந்து மொபைல் ஃபோன் வச்சுருக்கீங்க, யார் மொபைல் ஃபோன் வச்சுக்கலன்னு கேட்கல, ஏன்னா எல்லோரும் வச்சுருப்பீங்க. மொபைல் ஃபோனை ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறேன்னா கிட்டத்தட்ட 3000 ரூபா அதுக்கு ராயல்ட்டியாக பே பண்ணுறோம். ஏன்னா அதில் சில டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ராயல்ட்டி கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுமாதிரி ராயல்ட்டியாக ஒரு மொபைல் ஃபோனுக்கும் 30% ஆஃப் த மணி கோஸ் இன் ராயல்ட்டி. இன்றைக்கி நம்ம வந்து 1 பில்லியன் 100 கோடி மக்கள் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம். 100 கோடி அப்படின்னா எத்தனை அந்நிய செலாவணி நமக்கு போகிறது, அது யோசிக்கும். 2047 நம்ம டெக்னாலஜி சூப்பர் பவர் ஆகணும்னா நம்ம இத்தனை டெக்னாலஜியும் நாமே டெவலப் பண்ணியிருக்கணும். அது இந்தியன் டெக்னாலஜியாக இருக்கும். அப்போ தான் நம்மளோட அந்நிய செலாவணி, அமௌண்ட் ஆஃப் மணி வி சென்ட் அவுட் சைட், அது குறையும். ப்ளஸ் நம்ம இந்தியன் டெக்னாலஜியாக இருந்ததுன்னா அது வெளிநாட்டில் அவங்க யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க அதுலேருந்து நமக்கு பணம் வரும். அந்த மாதிரியான ஒரு சஸ்டைனபிள் கோல் நம்ம கண்ட்ரியில் ஃபைனான்ஷியல் சஸ்டைனபிலிட்டியை கொண்டு வரணும். அதெல்லாம் யார் கையில் இருக்குது? உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. அடுத்த 25 வருஷம் இளைஞர்களே உங்கள் கையில் இருக்குது. நீங்களாம் அதுக்காக நல்லா வேலை செஞ்சால் தான் நம்ம இந்தியா ஒரு வல்லரசாக, டெக்னாலஜிக்கலி ஒரு வல்லரசாக ஆக முடியும். அதுக்கு எல்லாரும் நிச்சயமாக பாடுபடுவீங்கன்னு எனக்கு சந்தேகமே இல்லை. பாடுபடுவீங்களா? எஸ். இன்றைக்கி ஒரு லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 5G எத்தனை பேர் இன்னும் ஒரு 2-3 மாதத்தில் 5G வந்துடும் உங்கள் எல்லா ஃபோனுக்கும். நீங்கள் எல்லோரும் 4G ஃபோன் வச்சுருப்பீங்க. 5Gனா தெரியுமா? யாருக்கு 5G தெரியும்? கை தூக்குங்க பாப்போம். யாருக்கு 5Gனா என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாதா? எஸ் ஆர் நோ? எஸ். இது மட்டும் 2G 3G அண்ட் 4Gல எல்லா ஸ்டாண்டர்ட்ஸும் வெளிநாட்டு ஸ்டாண்டர்ட், எல்லா ஸ்டாண்டர்டும் வெளிநாட்டு ஸ்டாண்டர்ட். அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம், நம்ம எந்த ஃபோன் வாங்கினாலும் எல்லாமே வெளிநாட்டு ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கிறதுனால வெளிநாட்டுக்கு நம்ம கப்பம் கட்டியிருந்தோம். அந்த காலத்தில் வந்து கிஸ்தி வசூல் பண்ணால் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி, அதே கிஸ்தியை நம்ம வெளிநாட்டுக்கு கட்டின்னு இருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு டைம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி 5Gல நம்ம இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் போயிருக்கு. ஃபஸ்ட் டைம் இந்த ஹிஸ்ட்ரி. அதனால ரிலீஸ், அதாவது அந்த ஸ்டாண்டர்ட் 1, ரிலீஸ் 1, ரிலீஸ் 2, ரிலீஸ் 3ன்னு வந்துட்டே இருக்கும். ரிலீஸ் 17ல அதான் இப்போ ஃபைனல் 5G ஸ்டாண்டர்ட். ரிலீஸ் 17ல வேர்ல்டு வைடு இந்த 5G ஸ்டாண்டர்ட் போகிறதே மற்ற கண்ட்ரியில், அது வந்து மேண்டேட்ரி ஸ்டாண்டர்டு, மற்ற கண்ட்ரியில் அந்த ஃபோன் விற்றாங்கன்னா அதோட ராயல்ட்டி இந்தியாவுக்கு வரும். ஃபஸ்ட் டைம் இன் டெலிகம்யூனிகேஷன். இதுதான் நம்ம இந்தியன் சயின்டிஸ்ட்டு ஒரு அறிகுறி. இந்த 25 வருஷத்தில் நாங்கள் முன்னேறுவோங்கிறதுக்கு ஒரு அறிகுறி இந்த 5G ஸ்டாண்டர்ட். புரியுதா? ஸோ இப்போ அதுலேருந்து நமக்கு இப்போ பணம் வரும், அதுலேருந்து ராயல்ட்டி நமக்கு வரும். இத்தனை நாள் ராயல்ட்டி நம்ம கட்டியிருந்தோம், இப்போ அதுலேருந்து ராயல்ட்டி நமக்கு வரும். இது எப்படி முடிஞ்சது தெரியுமா? எல்லாரும் இதை கவனிக்கணும், உன்னிப்பாக கவனிக்கணும். அதாவது இந்த ஸ்டாண்டர்டை கொடுக்கறது வந்து 3GPPன்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன், தேர்ட் ஜெனரேஷன் ப்ராஜெக்ட் பார்ட்னர்ஷிப்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் 3GPP. அதுக்குள்ளே ஒரு 4-5 கம்பெனி இருப்பான், யாரையும் உள்ளவே விட மாட்டான். நம்ம இந்த தடவை இந்த 5G ஸ்டாண்டர்ட் வந்தோடனே நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட், இந்தியன் அகாடமியா அண்ட் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி, பியூர் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி போய் என்ன சொன்னோம், நாங்கள் 100 கோடி பேர் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம், எங்கள் ஸ்டாண்டர்டை உங்கள் இதில் நீங்கள் போடலைன்னா நாங்கள் தனியாக எங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு, என் வழி தனி வழி அப்படின்னு ஆரம்பிப்போன்னு சொன்னோம்.
நன்னா கைத்தட்டலாம். என் வழி தனி வழின்னு ஆரம்பித்தோம். அப்படி சொன்னோன்னே என்ன பண்ணாங்க, பயந்துண்டு இந்த ஸ்டாண்டர்டை உள்ளே போட்டாங்க. அதனால் நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையாக, அதனால தான் ஆனரபிள் பிஎம் சொல்கிறார் ஏக் பாரத் ஸ்ரேஷ்ட் பாரத்னு. ஒற்றுமையாக நாங்கள் 100 கோடி பேர் இருக்கோம், எங்களுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்டு வேணும், நீங்கள் ஒன்றத்தில் போடலைன்னா போ, நாங்கள் தனியாக எங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் நாங்கள் பில்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜை கொடுத்தோன்னே எல்லா வழிக்கு வந்தாங்க. அதனால் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக ஒரு உன்னத பாரதமாக, ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதமாக நம்ம இந்த அடுத்த 25 வருஷத்தை இளைஞர்களாக நீங்கள் அதை நல்லா எடுத்துன்னு போய் ஒரு தேசத்தை ஒரு வல்லரசாக பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு சஸ்டைனபிள் லிவிங் இருக்கும். இதெல்லாம் உங்கள் கையில் இருக்குது. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. உங்களுக்கெல்லாம் போர் அடிச்சேன்னா தெரியாது, போர் அடிச்சுன்னு தான் மன்னிச்சுக்கணும். யாரும் நல்லதாக சொன்னேன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க. 25 வருஷம் கழிச்சு இந்த காலேஜில் இதே மாதிரி ஒரு ஆனுவல் டேவோ அதை கொண்டாடினீங்கன்னா என்னை கூப்பிடுங்கோ, நான் வரேன். இல்லை பல பேர் அலுமினை சஸ்டைனபிலிட்டியில் ஒர்க் பண்ணேன், இன்றைக்கி பெரிய கம்பெனிக்கு சிடிஓவாக இருக்கேன், சஸ்டைனபிலிட்டியில் ஒர்க் பண்ணேன், எனக்கு 2 நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிது அப்படின்னு ஒரு 5 நோபல் லாரேட், ஒரு 100 சிடிஓஸ் ஆஃப் வெரி பிக் கம்பெனிஸ் உங்கள் அலுமினஸாக இருந்து அவங்களும் நிறையா சம்பாதிச்சு உங்கள் காலேஜுக்கு கொஞ்சம் ஃபண்டிங் கொடுத்து நல்லபடியாக இருக்கணும்னு ஆண்டவனை வேண்டிட்டு, வாய்ப்புக்கு நன்றி. உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ண ரொம்ப சந்தோஷம். வணக்கம். Thank you, sir, for sparing us your precious time and showered us with valuable insights. That was really enthusiastic, knowledgeable, and impactful. Being grateful is not just a feeling of thankfulness, but an inner force that tells us it's unforgettable. I'm so glad to invite S. Ritika of 3rd BCom B&I to present the vote of thanks. Thanksgiving is the time of togetherness and gratitude. I am very humbled and honored to be the one making the closing remarks and giving the vote of thanks in such a distinguished and intellectually stimulated gathering. Let me, first of all, start by giving glory to the Almighty God for making today's session a resounding success. It gives me immense pleasure to propose heartfelt thanks to our chief guest, Dr. V. Kamakodi, Director of the Indian Institute of Technology, Madras, who, despite his busy schedule, has found time to grace this session, especially for us. Thank you, sir. And also I want to thank respected Murali Shankar from Private Tech Skills Chennai. Thank you, sir. We are grateful to our principal, Dr. P. Geeta, for her constant encouragement. My heartfelt thanks to our Chief Executive of KPR CAS, Dr. S. Balasamy, for his kindness, able guidance, and constant support. I now thank all the deans and head of various departments and faculty members who have contributed to the session with their presence. A special thanks to all the students for being a wonderful recipient. I want to place on record the contribution of every noble heart towards the success of today's second session. I thank you all. Thank you. Now let us all raise up for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे
जय हे जय हे जय 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 हे. Students, please be seated.